bonjour à tous. Donc, on reprend la demi-journée NUMEV qui concerne la session numéro 2, comprendre, donc understanding. Donc, on va commencer la session de l'après-midi avec les présentations flash. Donc, en l'occurrence, la première qui concerne l'axe données, algorithmes et calculs qui sera présenté par Nadine. Données, algo, calcul et que je coanime donc avec Pascal Poncelet, donc qui est professeur à l'université de Montpellier, au LIRMM. Donc cet axe, il rassemble en fait des gens qui manipulent de gros volumes de données et qui ont pour objectif d'en extraire des connaissances. Alors, il y a plusieurs directions qui sont investies dans l'axe. Tout d'abord, une direction un peu pré-traitement, donc avec gestion des données et puis éventuellement nettoyage ou des choses comme ça. Après, donc, une fois qu'on a des données qui sont accessibles, eh ben, on a pas mal de chercheurs qui développent des modèles pour analyser les données, donc de la fouille de données, data mining, tout ce qui est méthode d'apprentissage. Hein. Et bien sûr, quand on a des objectifs particuliers et puis des données qui sont quand même de style assez hétérogène, avec des particularités, donc on a besoin de construire des algorithmes de nouveaux types, hein, que ce soit en machine learning, en visualisation, etc. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que les gens qui sont dans notre axe sont d'univers assez variés. Donc, il va y avoir à la fois des statisticiens, des chercheurs en apprentissage automatique, des spécialistes de bases de données, systèmes d'information, des gens qui utilisent de la combinatoire hein, et qui vont travailler autour de la complexité des algorithmes. Donc, l'idée, en fait, ici, c'est que tous les développements qui sont faits autour de ces personnes vont permettre, donc, à partir d'un ensemble de données aussi complexes qu'ils soient et aussi hétérogènes qu'ils soient, avec des données aussi hétérogènes qu'elles soient, on va pouvoir extraire de la connaissance en espérant qu'elle soit vraiment utile, donc pour des fins de prendre des décisions, pouvoir détecter des maladies, mettre au point des nouveaux protocoles médicaux, proposer des soins personnalisés, etc. etc. donc avec des panels d'applications assez variés. Donc, je vais vous présenter maintenant les projets qui sont soutenus, qui sont en cours, en fait. Hein. Donc, vous allez voir que c'est assez varié aussi. Donc, on a tout d'abord 2 thèses qui ont démarré l'année dernière, peut-être. Donc, une première thèse portée par Benoît de Saporta, donc de l'IMAG, qui est probabiliste, donc qui va concerner du coup la modélisation de la dynamique de transmission des maladies hydriques avec études de risque épidémique. Donc, c'est un projet de thèse qui a lieu en partenariat avec l'ARS de Mayotte. Et donc, l'idée ici, c'est d'essayer de construire simuler, optimiser des modèles de manière à essayer de comprendre à modéliser comment se propagent ces maladies hydriques. Donc, et les résultats potentiels donc, pour la sortie de cette thèse seront de pouvoir aider les membres de l'ARS à prendre des décisions et aussi à essayer de faire de la prévention donc, en santé environnementale. Il y a une deuxième thèse donc, en cours qui est portée par Jérôme Haas donc, du LIRMM, donc, qui concerne et qui est en partenariat avec le CHU de Montpellier, notamment des gens de la DSI là, qui s'occupent des entrepôts de données, des données des patients. Voilà. Donc, cette thèse elle concerne la fouille des documents contenus dans ces entrepôts donc, pour identifier les facteurs de risque et prévenir les maladies allergiques respiratoires. Donc là, c'est un travail sur des données qui sont vraiment de type très particulier, donc des données textuelles avec beaucoup de bruit dedans. Quand je dis beaucoup de bruit, c'est parce que l'écriture en fait, des médecins n'est pas forcément facile à lire. Des données aussi qui peuvent être fortement structurées, et puis tout un tas d'informations qualitatives, donc vraiment des données très variées. Et donc l'idée ici, c'est d'essayer d'identifier des facteurs de risque et d'analyser donc en analysant toutes ces données. Voilà. Donc après, nous avons dans l'axe en cours aussi ce qu'on appelle une IRT, donc c'est une équipe internationale de recherche donc, qui est portée par Clément Jonquet. Je crois qu'il y a un F là, mais c'est une petite erreur, donc du LIRMM, actuellement donc, en détachement à MISTEA. Et donc ce projet, donc lui, il concerne en fait, il rassemble des chercheurs à la fois de Stanford et puis aussi donc du LifeWatch ERIC, donc c'est une infrastructure européenne autour des données, des ontologies autour de la biodiversité et je ne sais plus exactement d'autres termes qu'il faut utiliser. Voilà, et donc dans ce projet d'équipe de recherche internationale, en fait, NUMEV a financé donc 12 mois de postdoc, 9 mois d'hier, et puis de quoi organiser un workshop certainement l'année prochaine. En fait, ça concerne donc l'alliance Ontoportal.
qui est en fait un portail d'ontologie unifié pour la biomédecine, l'agronomie et l'écologie. Donc, vous voyez, on est quand même dans deux champs très, enfin, d'un côté l'économie l'écologie, de l'autre côté la médecine, deux champs très, très variés d'application. Et donc, cette alliance, en fait, rassemble des chercheurs qui développent une technologie générique. Voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'ils puissent en créer et partager des ontologies, comme Bioportal et puis Agroportal, qui existent déjà, de manière à pouvoir promouvoir cette généricité dans les développements des ontologies et d'aller dans le sens des données fer, comme on parle souvent en ce moment. Voilà. Donc, le quatrième point ici qui est souligné, c'est un projet de recherche qui est porté par Anne Laurent, toujours du LIRMM, qui concerne la conception, l'alimentation et la fouille d'un entrepôt de données de santé, donc pour la recherche en oncologie. Donc là, on a financé, donc NUMEV a financé 2 stages de Master 2 là-dessus. Donc ce projet, en fait, il rassemble les compétences de plusieurs laboratoires de NUMEV, ainsi que de l'ISDM, que porte Anne Laurent, donc pour concevoir une sorte de prototype d'entrepôt de données pour des données issues de patients qui souffrent du cancer de la prostate. Donc l'idée est que cet entrepôt, ensuite, il soit alimenté en continu par tous les hôpitaux, tous les services cliniques qui traitent cette maladie du cancer de la prostate, et de manière à ce qu'après, ça serve de base nationale, cet entrepôt serve de base nationale pour pouvoir faire de la fouille de données massives, et de manière à en extraire donc, développer des thérapies le plus adaptées possible concernant la qualité de vie, les personnalisations de traitement, enfin d'essayer de comprendre un peu comment, en fonction de toutes ces données, comment est-ce qu'on peut améliorer donc, les protocoles de soins donc, autour de cette maladie. Voilà. Et donc, pour finir, nous avons 2 postdocs en cours. Donc, un porté par Mehdi Baraghetti à MISTEA, qui concerne l'analyse des déterminants de trajectoire purée annuelle de dépérissement du vignoble, donc par régression linéaire bayésienne pour des données fonctionnelles. Donc, ça, c'est un projet en statistique. Donc, qui concerne le dépérissement de la vigne. Le dépérissement de la vigne, en fait, c'est un phénomène qui caractérise le fait que les vignes, au cours du temps, elles vont baisser en rendement, et il peut y avoir même des morts prématurées de certains ceps dans les parcelles. Donc, c'est un phénomène, en fait, ce phénomène de dépérissement, il s'étudie pour pouvoir l'étudier, il faut des données sur du long terme. Il n'y a pas beaucoup de jeux de données disponibles là-dessus. Mais là, dans le projet en question, donc, il y a eu un gros jeu de données qui a été récolté pendant plus de 40 ans sur le terroir de Cognac, donc par l'Institut qui agrège un peu tous les viticulteurs là-bas. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'exploiter cette base de données pour comprendre quels sont les facteurs, que ce soit biotiques, abiotiques, leurs interactions, quels sont les facteurs qui amènent donc, à ce dépérissement de la vigne, et comment on peut comprendre l'évolution du phénomène, que ce soit dans le temps, au fur et à mesure des années, mais aussi sur une saison, qu'est-ce qui caractérise le fait qu'il y a moins de rendement une année, etc. Et le dernier postdoc, donc, qui lui est porté par, par Nicolas Verzelen, toujours à MISTEA, donc qui s'appelle Spam Clustering, clustering spécialisé multivarié pour la caractérisation de la diversité cultivée. Donc ça, c'est un projet qui est en lien avec des gens du CIRAD, si je me souviens bien, et donc qui a pour objectif donc, de faire une caractérisation spatiale donc, de la diversité cultivée en Afrique de l'Ouest. Et donc là, ils ont à disposition un inventaire qui a déjà été fait donc, sur la diversité cultivée. Et donc, pour exploiter ce gros jeu de données, il va falloir développer donc, des méthodes de clustering spécialisé multivarié. C'est plutôt des statisticiens qui vont faire ce travail. Voilà, donc je vous ai présenté de manière assez... vous pouvez voir un peu la richesse et la diversité des activités qu'il y a dans cette axe. Merci pour votre attention. Merci Nadine. Et encore une fois, n'hésitez pas, donc, que vous êtes dans la salle ou à distance, si vous soumettez un projet qui est en lien avec l'axe, de contacter les porteurs de l'axe. Donc maintenant, je laisse la parole à Gilles pour présenter le pays Génome. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Gilles Didier et je suis chercheur à l'IMAG, en mathématiques, donc, et avec Fabio Pardi, qui est chercheur au LIRMM, en informatique. Nous nous occupons du projet intégré Génome. Donc, le projet intégré Génome, en fait, a pour objet de soutenir, d'encourager des approches venues des statistiques, de la physique, des mathématiques ou de l'informatique, pour l'étude des génomes au sens large. Donc, par génome, on entend
un peu toutes les macromolécules biologiques, ADN, ARN, éventuellement des protéines. Donc pourquoi autant de domaines scientifiques pour étudier ces objets? C'est parce qu'une des raisons, c'est parce qu'elles ont plusieurs facettes. Une première facette qui est très importante, c'est qu'elles servent de support à l'information génétique. Et une autre facette, c'est qu'elles ont aussi des molécules qui sont des acteurs du fonctionnement cellulaire, telles ont des conformations physiques et des actions chimiques. Donc, on a distingué 4 axes de recherche que j'ai intégrés. Le premier, c'est l'analyse des données de séquençage à débit. Le second, c'est la génomique fonctionnelle. Le troisième, c'est l'évolution générale. Et enfin, l'étude physique, biophysique des macromolécules. Donc, à propos du premier, donc l'analyse des données de séquençage au débit. Donc, on est aujourd'hui capable de séquencer de plus en plus pour de moins en moins cher séquences génétiques, donc la génétique de tas d'espèces. Et donc, on se retrouve avec une masse considérable de données qu'il faut déjà construire, stocker, traiter. Ça demande le développement spécifique. Donc là, essentiellement, les domaines intéressés sont plutôt l'informatique et la mathématique, avec l'algorithme du texte, l'information, notamment une équipe Hilgert qui est très en pointe sur ces sujets. Notre importance, c'est la génomique fonctionnelle. Donc là, on considère plus les macromolécules biologiques qu'acteurs de fonctionnement cellulaire. Donc, une de leurs actions importantes, c'est qu'elles régulent leur production les unes des autres. Et donc, la reconstruction et l'étude du réseau d'interaction et de régulation est important, difficile. Et donc là, ça fait intervenir trois sujets. Donc, les aspects physiques, statistiques et informatiques. Donc, notamment le projet étendard GEM pour modélisation de l'expression des gènes. Donc, le troisième thème, ça concerne l'évolution des génomes. Alors pourquoi? C'est parce que donc, les génomes ne sont pas statiques, ils évoluent au cours du temps. Et donc c'est une propriété importante parce que ça permet de, en regardant les génomes de différentes espèces qu'on observe aujourd'hui, de reconstruire l'histoire évolutive de ces espèces, qui est intellectuellement intéressante. Donc là, on est sur le bas de gauche. Un arbre des espèces. Et au-delà de l'intérêt intellectuel de reconstruire l'évolution des espèces, c'est aussi utile parce que ça permet d'exploiter les données de génome entre espèces, parce que le fait qu'elles aient évolué à partir d'espèces communes ancestrales fait que c'est des données qui ne sont pas indépendantes, et des données qui ne sont pas indépendantes, en général, on ne sait pas trop quoi faire avec. Et donc, comprendre leur évolution, c'est comprendre à quel point elles sont dépendantes les unes des autres, et ça permet de faire des découvertes scientifiques sur les génomes d'une espèce à l'autre. Là, donc le dernier, ça concerne plus les aspects physiques de ces macromolécules. Donc, comme c'est des molécules, en fait, elles adaptent des conformations spatiales. Ces conformations spatiales influent sur leur fonction. Elles influent aussi, pour le cas d'ADN, sur la façon dont l'information génétique est disponible ou pas. Et donc là, évidemment, la physique joue un rôle très important sur la modélisation et les mathématiques. Je vais un des exposés suivants, le développement de ces sujets. Voilà. Donc, tous ces thèmes, en fait, impliquent naturellement des collaborations avec plusieurs laboratoires hors mix liés, donc sans être exhaustif, côté biologie et santé, citer le Centre de biologie structurale, l'Institut de génétique humaine, ou encore l'Institut de génomique fonctionnelle, et du côté évolution, biodiversité, agronomie, comme INRAe,
sans déplogie fonctionnelle et évolutive. Super. Donc, toutes les méthodes, outils développés dans ce cadre, bien sûr, peuvent avoir des retombées, notamment la santé. Donc, du point de vue des projets soutenus les années précédentes, on a soutenu pas mal de manifestations scientifiques, donc notamment Données, qui est la conférence principale pour l'informatique en France. Et on a aussi soutenu un type de recherche internationale, c'est plus les algorithmes de pan génomique. Donc c'est une situation où on considère plein de génomes. Voilà, donc si vous avez des questions, un projet à soumettre, des choses comme ça, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Fabio. Merci Gilles. Du coup, on va passer à la première présentation de l'après-midi, le Keynote de l'après-midi. Donc, je passe en anglais. Donc, we will welcome Professor Alessandro Veneziani. I don't know if he's online. Yeah, I am. Thank you. It's okay. So I'll introduce, I'm really happy and proud to introduce the professor to you, the Professor Alessandro Veneziani, which is a full professor of mathematics, computer science at Emory University from Atlanta. So the biography is really impressive. So I will make some spots on his work. He has been working from 25 years in the field of mathematics and numerical modeling of blood flow problems, data assimilation procedures in clinical practice, and numerical methods for therapy and cardiovascular disease. He's also co-founder and the chief scientific officer of Covanos. I think he will introduce this company. He was the recipient of many prizes, and he will make a talk regarding cardiovascular mathematics between data, model, and clinics. So thanks again to be part of the NUMEV Scientific Days. And now I give you the talk for this keynote. Thank you. Thank you. And I want to thank you, the organizers, for inviting me. It's really a pleasure to. Unfortunately, I cannot come here for the reasons that you all know. I wish I can sooner or later get to Montpellier. So I want to acknowledge first of all the agencies that are supporting my research, NSF and NIH, and I want to acknowledge my collaborators, in particular my students, that over the years work in my group. Now at this time I have a bunch of collaborators, postdocs, collaborators, and some PhD students and undergraduate students, and a lot of people in Europe and in the US working on different research topics. But I want to also to thank Daniele Di Pietro, who everybody there knows very well. I think you know him because he's a great mathematician. Maybe it's, I don't know if you know that he's a great code developer too. So many years ago, we published a paper, not probably one of the most cited paper we had, probably one of the less cited paper, but I really love this paper for many reasons. So it's all about coding the finite element method, and I'm happy now to be here. And I want to thank Daniele for spotting my name for this event. Yes, then I'm the chief scientific officer of Covanos. I'm not going to talk about the activities and just a disclosure, but this is a company working in computational fluid mechanics for diagnostics, and in particular for coronary arteries. Yes, it's true. I'm working. I've been working in modeling of the cardiovascular systems for now 25 years, maybe more. And when I started, I want just to give you an idea what is the
objective of my talk. So when I started with very simplified model during my PhD thesis, we were thinking that we could exploit the natural predictive nature of mathematical models for planning, for designing devices, and for optimizing surgery and devices. So these are very, very old picture of my PhD thesis, where I wanted to show the impact of the angle of the geometry of the coronary bypass on the fluid mechanics, and these eventually on the fate of this surgery. And when I was, this was the mid-90s, and I was really sure that combining models and data, we could create tools for clinics, like eventually we did with, or we are doing with Covanos. So the nice part here is when we talk about models, and yeah, I realized that this is this is really the best place where I can make this argument. Of course, when we talk with models, we have a deductive approach, no, based on syllogism. So we say all Frenchmen like red wine. Pierre is Frenchman. Pierre likes red wine. Period. So this is written in the stone. So if the two first statements here on the left are correct, the statement on the right is definitely true forever. But then I realized, working with doctors, that of course this is not the only way we can advance our knowledge. As mathematician, this is the way, but this is not the only one we can use when we work with doctors. So we may have an inductive approach. So for instance, and this is an example I've taken in a book of philosophy of science. So we have the first 5 eggs in the box were good. All the eggs have the same best before date. So the 6th set is good. Clearly, from the mathematical point of view, this is not correct. But this is a way medicine advanced and knowledge in medicine advanced. So in a clinical trial, we are all struggling with the COVID-19 now, the pandemic, whatever. But the vaccination, the fact that we can get vaccination so fast is because we have clinical trials showing that in most of the cases, the things are correct. And that's fine. This is how medicine advanced, because a deductive approach is not always possible. And the combination of these two is critical to move from proof of concept, where basically we have essentially a deductive argument, to the bedside, where inductive approaches are needed sometimes, or are the way to go. And this was the mid-90s, but then something happened, honestly, and I call this the storm, where people started thinking that model and data are not together, don't get along, but are one against the other. At least this is what I read in some scientific publications. You know, so for instance, this is a book on deep learning, gathering knowledge from experience to avoid the need of human operators to formally specify all the knowledge that the computer needs. So this word avoid. So we want to data to overcome the need of modeling, and well, at least in some interpretation. So I was in a talk 2 years ago. This is a Pantheon in Rome, and yeah, it's a really impressive building. It was built by Romans 2,000 years ago, and the guy in this conference said they didn't need any mathematical model to build up this building. It's an impressive building, and you can do things without mathematical models. So I started finding people trying to make a point of data more important than model, or sometimes the other way around, but not models plus data. And yeah, the entire point of my talk is that I don't think this is the right way to go. I still think that not only my vision is still the right way to go, in particular in cardiovascular diseases, in cardiovascular modeling, in cardiovascular mathematics, is the right way to go, combining the two approaches. So I'm going to show some examples where, yes, we have a joy and pain of different steps in doing cardiovascular mathematics. So the first will be on aortic dissections. The second will be on coronary arteries. And the third one will be more theoretical, say, in some application of model reduction
which I think is a great combination of data, eventually data and models. So let me start with this example. This is this is a cartoon for dissection type B, aortic dissection. So in aortic dissections, you have this opening of a pocket, say, in the aorta. So this is the heart and this is the main vessel in our cardiovascular system. And this opening may lead to some dangerous morphologies, because the wall, the arterial wall here is very weak and thin and can create an internal hemorrhage. So we had people dying from aortic dissections, pretty frequently. So the point is, how is it possible to predict, once a patient presents to the hospital, for instance, with this situation, is it possible to predict that eventually this will evolve in a more dangerous situation? Because of course, the treatment, the clinical treatment may be purely medical, so drugs, or more invasive like surgery. So of course, surgery is a more definitive approach, but it's not risk-free. So doctors would like to take surgery when really needed. So is that possible to predict the growth? So the first case that was presented to us was a patient at Emory, 59 years old. This is the situation of this patient in 2006. Now you see here the real aorta and the false lumen here. This is another perspective. You see the connection between the two lumens. And this was a pretty interesting case because the clinical guidelines suggested that this false lumen was not going to grow. But this is the same patient 4 years later, and the false lumen is much larger and in this respect much more dangerous. So this is an example of the case where current well-established clinical common practices, good common practices, clinical guidelines fail in the prediction. And the clinical guidelines are based on a purely anatomical analysis. So in particular, they are based on the distance between this point, the so-called primary entry tier, and the supraortic vessels. So if this distance is long, the clinical guidelines say that this false lumen is not growing. And this is a counterexample. It's not like that. So the point, so the surgeons came to me and asked, can you do something with the hemodynamics? So can you help us correcting the guidelines, adding the functionality, so the role of blood into the system? And we started simulating this. The difficulty here is to identify the entry tier, so the connection between the two lumens. And then, yes, the hemodynamics is altered a lot in the false lumen because of these tiny tiers. So eventually, we may have even turbulent fluids here. Then another problem is the lack of data, in the sense that I call this the image legacy problem. You always will find a doctor happy to share with you the images of her patient or his patient, but when you get to the problem of requiring boundary conditions, so data about to specify the blood flow, they don't have it. For some reason, they typically don't store enough information. And finally, when we prescribe some kind of boundary conditions, we have some numerical instabilities. So here we have a combination of different factors, either from the imaging point of view, or if you want, from the clinical point of view, or from the mathematical point of view, and the numerical, purely numerical issues here. And at the top of this, when you find some indications for one patient, then you want to see if this holds for all the other patients. So you want that what you find in one is true for all. And let's see if this is true. So this is a complexity of the geometry and the reconstruction. This is another case we are working on, where you have a flyby through the geometry.
And these are the equations that we are using, of course. But since we have this turbulence, the equations that are called the incompressible Navier-Stokes equations needs to be, we say, stabilized, so with some turbulence modeling. And in particular, in this case, we are using, so the red equations are the Navier-Stokes equations. The classical requires to have the same velocity u here instead of this, the w, and then p is the pressure. So we need this to stabilize numerically, otherwise we don't get a meaningful result. And this is our approach. So we had what we call the filter to kind of mitigate the impact of highly accelerated flows. And in particular, we have an indicator function that is turning off and on our stabilization depending on how accelerated is the fluid. So now I'm not going into details, but this is a classical approach. It's called large eddy simulation approach. So the point I was mentioning is that when we use these equations on so without stabilization on the outflows, we may have a numerical dynamics called backflow instability. Backflow instability basically means that we lose control of the, even if we lose control of the numerical solution, and we get completely crazy results at the outflow. So this is on a simplified geometry, just because from the mathematical point of view, when we try to write a bound, so if we try to apply mathematical arguments to bound the energy of the system, there is this term here in the energy where this velocity here, in particular this normal velocity u dot n, that creates some troubles. Basically, we lose control of the energy inside the region of interest. Fortunately, when I started applying this turbulence modeling, I realized that for some reason I was not expecting all these instabilities were going away. And for this reason, eventually we proved in a recent paper, and we call this the two birds with a stone proposition. So basically, we proved that thanks to the stabilization induced by the turbulence modeling, it was possible to kill all the numerical instabilities and to regularize the fluid, so to have a significant numerical result. So this is a case where this parameter chi is not big enough, and this is a case where it is slightly larger, and the fluid, the simulations are totally correct. So this to say that, of course, when you work with the real problems, then we need a lot of mathematics for understanding what's going on and how we can really make our numerical solver to work efficiently and reliably. These are other examples, but okay, these are the results we found in the patient number 1, the patient I showed you at the beginning. So this is a time average wall shear stress. So this is a quantity that doctors and clinicians are really interested in because it's a kind of proxy. When it's small and oscillating, this may trigger some inflammation from the wall. And here you see the case in 2006, the case in 2009, and we perform a kind of registration between the growth of the false lumen and the time average wall shear stress on many points on the wall. So this is the result of patient number 1 with some image registration. We mapped the evolution of the formation of the false lumen, and we associated with the wall shear stress. And we found that below a certain threshold, there is a strong correlation between the growth and the wall shear stress. So this suggests that the wall shear stress may be a proxy, may be an indicator, at least in a certain range, an indicator of the growth. And the wall shear stress is a quantity that you compute only with mathematical models. So with conceptually, we know what is the wall shear stress, but it's impossible in vivo to measure the wall shear stress, at least for the current technology. So we were really happy about this situation, this patient number 1. We thought that we found something, and eventually when we published this, and when we went to many more patients, what was clear for patient number 1 was completely blurred. So was totally unclear what was going on. So we could not retrieve any conclusion from this patient, at least at this level.
In addition to that, consider that I was mentioning uncertainty quantification, consider that we don't have the real patient-specific data and we need to live with this. So we have the patient-specific geometries, but we don't have the patient-specific inflow and outflow conditions, and we have to live with this. And for this reason, we needed to perform a systematic uncertainty quantification to understand what are the most important factors in informing the results. So what are the features of the entire process that we really need to take care of? So we really need to be accurate to have everything trustworthy. And we found eventually with the polynomial Gauss expansion, so these techniques for uncertainty quantification, we found that the geometry, so here you see a sort of cartoon show in a real patient showing that we created a sort of evolution of the geometry or sort of variation of the geometry, different realization of the geometry. So we consider the geometry as a stochastic process with different realizations parameterized by a coefficient. So that we could measure with the polynomial Gauss expansion the impact of the geometry of the variation of this parameter on the final results. And not surprisingly, we found that on the total kinetic energy of the system, the geometry is the most impactful uncertainty reason. So this is the so-called Sobol index measuring the relative impact on the variation of the results of different factors. Geometry, in this case, the numerical parameters of the stability model in blue, and the inflow conditions. And we found that the geometry is the most important factors, and we were expecting this, but yes, we confirm not in all the instances of the heartbeat, so sometimes are less important, but generally we need to take care of the geometry. So all our results have these kind of problem that we need to consider. So the data analysis needs to be much more much finer than we did in the first patient one, if we want to get something significant. This blurring may be the effect of many uncertainties around. And so what we did was to do a much deeper analysis. So this is what I told you about the distance between the primary intimal tear and the left subclavian artery. So for the guidelines, these must be, if this is short, this distance is short, patients should not, short patients should grow, otherwise should not grow. And our patient one should not have grown. But in fact, the hypothesis of this research is that adding hemodynamics, not just morphology, we can correct the clinical guidelines. And in fact, this is still a work in progress. Out of 5 patients now, we are reconstructed other 7 patients. But out of these 5 patients, we found that while the distance between the LSA and PIT is not really cutting or clustering the patient growth or no growth. So you see that this patient has a large distance, but is a growth. And this patient has is a similar distance, but is a no growth. We started thinking about the wall shear stress in the intimal tear. And in fact, we found that the maximum wall shear stress in the intimal tear may be a cutting quantity. We have in these patients a growth for, let's say, a threshold around 49 dynes per centimeter square. Below this threshold, we didn't have growth. Of course, there are some cases are close, and this is why we need many more patients. So we need many more eggs to draw some clinically significant conclusion. Now, this is to show that in mathematics, typically when we do one patient, we are happy, but also in biomedical engineering. But when we move to clinics, we need many patients, and the conclusions are much more difficult to draw because of, let's say, the induction part of our reasoning that needs to be really, really well grounded in evidence. But each patient is a lot of work. Each patient is a lot of numerical simulations and math modeling. So this is a joy and pain. So it's good, it's challenging, and it's also quite time consuming. Again, joy and pain, now integration of models and data. And we are talking now about other pathologies, in particular in coronary arteries. But first,
when we extract the geometry of a patient, we do what we call an image segmentation. Is this a modeling or is this a data-driven thing? Well, when I started in '94, this was our imaging. So we had digital subtraction angiographies, and we were performing a back projection. So we had a geometrical modeling of the device to extract the geometries of this patient. Then we had the level set. So from back projection, we had the level set. So this is a very stupid code I did for segmentation, for identifying the boundary of this heart. I did this for students. And this is a solution of partial differential equation for identifying the region of interest. So I would say it's a model driven. So can you inflate a region inside the region of interest to identify the boundaries of your region of interest. Recently, segmentation is shifting to convolutional neural network and image processing. And you need a lot of images, though, to have this working and trustworthy. So for coronary arteries, convolutional neural network are becoming an option because you have a huge data sets. I don't find that in aortic simulations we can use convolutional neural network just because we don't have enough data. So the nice thing is that at the intersection of these two approaches, level set and convolutional neural network, in particular implemented in PyTorch, there is the same person. Luca Antiga is a friend of mine. He started a project called Vascular Modeling Toolkit years ago with the level set method, and it's an excellent software. We use all this software for segmentation, and now it's working in deep learning and convolutional neural network in general. So I found this really interesting that he's working in the two sides. So he's kind of my hero because he controls the two sides of the approach. So the problem I want to address here rapidly is the bioabsorbable stenting. Stents are these wire structure you put in an occluded coronary artery to open the lumen and to restore blood flow inside. And they were really a successful device during the years. In particular, after the bare metal stents at the beginning, they introduced drug-eluting stents. So with some anti-inflammation drug on the coating the struts, and more recently bioresorbable stents, where the scaffold is completely absorbed after a few years. And so these are pretty good for young patients with acute disease, so not a chronic disease. So it makes sense because these are young patients and they don't want to live forever for the rest of their life with the metallic structure inside. But unfortunately, bioabsorbable stents, to stand the pressure without a metallic core, so this is a profile cartoon of what happens, they need to be much thicker than regular stents. And these, from the point of view, the hemodynamics, this creates a lot of reaction in terms of rheology and eventually inflammation, to the point that bioabsorbable stents, even if they were considered a great idea, they are not on the market any longer now, and they are still kind of in standby because they had a lot of adverse events. And we would like to understand deeper this project to perform a sort of shape optimization. So maybe we can try to with the constraint of shape optimization, to avoid this kind of profiles and to avoid the adverse events, because still the community wants bioabsorbable stents. But unfortunately, how do you do numerical simulations here with the footprint of the stent in a coronary artery? So this is an optical coherence tomography. So it's a little bit small, but this is a slice of a coronary artery, and you may notice some small squares. These are the strata of the stent. And this is an angiography, so it's an external view of the same coronary artery without the details of the struts, of course, because it's not accurate enough. So to perform a kind of efficient reconstruction of these geometries, we need to combine different imaging. We need to use a lot of mathematical modeling to understand, once we detect the struts on the image, to understand to which part of the stent each strut on the image belongs to. So we perform the so-called skeletonization. And then from the internal view to the three-dimensional view, we need some geometrical modeling, leading eventually to the
lumen with the footprint of the stent. So this is pretty much the process we are working on. But the process, keep in mind that our idea is to work in an inductive framework, so clinical trials. So we would like to have these done and done efficiently pretty fast. So for instance, these skeletonization, so where you decide which part of the stent each strat detected on the images belongs to, you can do this manually, of course, but you will take 1 week for a patient, and this is not something you can do when you have a doctor who wants 200 patients to be processed in 1 year. So for this reason, we use mathematical modeling. So we use a new kind of registration approach called polyline to point cloud registration. So this is a template. So this is the data, if you want. So this is an undeployed stent, the skeleton of the undeployed stent represented by a polyline, so a set of vertices and edges. And this is the cloud of points. The red dots are the points detected on the image, and we need to find to answer the question, okay, what part of this dot belongs to. We perform a registration between a polyline and point cloud. So that is a kind of new form of registration because you have two different mathematical objects to map in this way. But we did this. And then let me skip some details here for mathematical modeling of the bending along the real center line. We reconstruct with the angiographies, and eventually we need to extract the three-dimensional surface. And again, here we may have a lot of pitfalls in the reconstruction because the geometry is pretty complex. So look at this patient with these curvatures. This is a real patient. But eventually, we can get a good geometry in about 10 minutes using a lot of finite element modeling, image registration, mathematical modeling. So the data are reorganized by mathematical models to get the footprint of the stent in 10 minutes. This is a CFD, so this is a meshing of the stented arteries. And this is just a proof of concept of the wall shear stress inside a coronary artery. So the colors is the wall shear stress. And you may notice at some point here that the struts may have very strange positions with respect to the lumen. They fish inside the lumen. This is what we call the Malapose stent. This is something you cannot avoid. So some struts are not in the wall, are not opening the wall, are just floating in the vessel lumen. And we need our system to be able of doing or reconstructing these cases. But after all, if we look at the wall shear stress as the quantity that is really informative about the possibility of diseases, if we do a simulation without the footprint and with the footprint, the wall shear stress maps change a lot. And this is why we need to inform a clinical trial, a computer-aided clinical trial, or if you prefer an in silico clinical trial with the footprint of the stent. And this is why we need to run this in half a day, not 2-3 days or 1 week. And now we are also modeling with some domain decomposition approach, the erosion of the struts to see which struts may be more eroded and eventually may break, because this is another problem of this kind of stent. And now we have a lot of patients, so I'm just scrolling these patients that we are considering with the fluid dynamics just to find the correlations, pretty much like in the aortic dissection case, to find what are the correlation between the position and the positioning and the deployment of the stent and the possible adverse events. So this is a real work in progress now with all these cases, and we got now 80 patients we are working on. Finally, my third point, and I'm trying to accelerate a little bit, is there is this fake news, and I really use the name fake news to say, oh yeah, if you have machine learning, you can go real time. You cannot do this with mathematical models. And this is not true. I mean, it was true when I started, but it's not true now, because there was a development in mathematical modeling and numerical modeling. So this and in particular, this development goes under the generic name of model reduction. So this is a total capopulmonary connection. So this is a pediatric surgery. So this is a superior vena cava, the inferior vena cava, and the pulmonary arteries and artery. And this is in a newborn baby having
a pathology called left ventricle hypoplasia syndrome. Basically, the left ventricle is not working, so this connection is not natural, but is a bridging therapy while the newborn is waiting for a heart transplant. And they do this connection, so this is compatible with life. Without this connection, the newborn is going to die. And this may last, say, weeks before the heart transplant. But on the long term, the shape of this connection may have an impact on the circulatory system of the baby, even after heart transplant. So there is a lot of investigation about the total cardiopulmonary connection. Here you see some visualization of CFD we have done with our turbulence modeling, because we have two colliding fronts. So even if the Reynolds number, even if the velocities are not that high, the two flows are colliding, and we have some turbulence dynamics here. So the ambitious problem is, can we identify an optimal shape for the patient of this surgery? This is just an example, but there are many different ways for performing this surgery. Can we select the best one? Of course, when we talk about optimization and shape optimization, this requires a lot of computational cost, because we should test all the possible different configurations to identify the best one for the patient. And this is requires days of simulations. But we can try to use a technique called proper orthogonal decompositions, where we parameterize the geometry, and then we create in an offline phase. So in this case, this is a cartoon. I just did this a few months ago. Is a 2D case with 6 parameters for the geometry. And we can create a snapshot, a library of snapshots for different values of the parameters. And then with the proper orthogonal decomposition, this new technique, we can distill out of these snapshots the most important ones, and the most impactful ones, so to reconstruct for different values of the parameters the solution, just combining these snapshots, these most important snapshots, not all of them. So in this way, we can perform a real model reduction, in the sense that instead of solving millions of equations, we solve an order of 20, say 20 or hundreds of equations. Of course, this may run, and in fact, once I change the configuration, the simulation runs in a few seconds. So this is a very preliminary work. Here I'm comparing Navier-Stokes with Stokes to show how impactful is this colliding front. So the Navier-Stokes and the Stokes are different, because in the Navier-Stokes we have a nonlinear term measured depending on this colliding front. And even if the Reynolds number is small, we have a big difference. So we need definitely to use Navier-Stokes equations here. But the good part is that these results, pressure and velocity, are obtained after a few seconds once I change the parameters of the simulation. So now you understand that if I can run, let's say this is a 2D, but if I can run in minutes a different configuration, I can browse, so with some optimization algorithm, I can explore the space of all the possible configurations in maybe hours. And this is still compatible with the clinical timelines. We did the same for another problem, is the stenting of aortic valve replacement, and POD is really a promising approach. Is already was already used for. So on the left you see the simulation of displacement of this stenting on this structure under some forces, and this requires 10 minutes on my laptop. And this is done with POD and requires 3 seconds on my laptop. So to show how with POD we can accelerate a lot of the computations. And this is a combination of snapshots, so data, if you want, and mathematical modeling. In particular, the core technology here is called the singular value decomposition. So all mathematicians are familiar with the singular value decomposition. Not always POD works. And this is another problem in electrophysiology I'm working on. I've been working for years on this problem, in particular to predict the evolution of the potential in the cardiac tissue. This is really important because the cardiac resynchronization therapy or ablation therapies are all these therapies, so pacemaker, are the therapies you need to rearrange a correct propagation of the
the mechanical wave in the heart when you have some desynchrony with the electrical propagation. Now, to have so there is this old problem. Where should we put the leads of the pacemaker in the heart? And there are already many theoretical questions, but the mathematical question didn't reach my knowledge, at best of my knowledge, the clinics, because we don't know the parameters of the patient, the conductivities parameters. So these are the equations in this case. I'm not going to give details, but basically these red parameters are tensors, so are matrices. And we need to calibrate, we need to know these numbers for a single patient to answer the problem where should we put the leads of the pacemaker. But unfortunately, it's hard to measure these parameters, and in particular, it's basically impossible in vivo. So we developed this technique. We call this the biodomain inverse conductivity problem. So we can take some measures of the potential and the extracellular potential in the patient, and then we solve an inverse problem. So we minimize the difference between the computed potential and the measures in the region of interest, using the conductivities as a control variable. So we need to solve a control problem so to identify the conductivities. This is a variational approach. There are other approaches, in particular developed by the great guys at in Bordeaux and INRAe. So there are many guys there in France working on this problem. So here we are using this variational approach, and let me skip some theoretical details showing that, yeah, we may find there is a solution, a minimal solution. We don't have uniqueness, but at least we have existence of the solution. We also validated against the experimental data. So I'm scrolling just to tell you that we had some ex vivo data from a dog heart, and we compare our numerical results with the results we got in laboratory with Fabio Fenton here at Georgia Tech, and we had good result, excellent result. But the problem is the computational cost again. And POD is not working, because to have POD working, you need that the singular values of the snapshots decay very fast. And these are the singular values of the snapshots in this case, and they don't decay fast. This is a decay I had in a structural mechanic problem. And you see that in this case, the singular values are decaying very fast. So after 10 singular values, the quotient between the 10th singular values and the largest is already 10 to the power of 4. You don't have this decay here. So POD is not working. In fact, Dominique Chappelle at INRAe told me, I don't think POD is working here, and he was totally right. But we can use a different approach, a different model reduction introduced by Iniesta. It's called proper generalized decomposition. And the idea is pretty simple. So if you have a solution parameterized by some numbers, but you can solve the solution for all the parameters, then finding the right parameters resorts to a root finding, in the sense that if I know the solution for all the possible value of the parameters, and then I have some measure in some points or in some time, then I need, my problem is find sigma such that this equation is 0. That's it. The bottleneck, of course, is computing the solution for all the possible values of the snapshots. And the proper generalized decomposition is a smart approach using separation of variables to get to this point. And in fact, sorry, I'm skipping also some details because I'm running a little bit late, but using some iterative alternating direction techniques, we can get to excellent numerical results. So for instance, we can reduce the computational cost from order of second per time step, 60 seconds per time step with defined element modeling, to an order of say 0.2 seconds in the what we call the online stage. So we can have an excellent computational cost reduction with say this, you see this is a comparison between the finite element modeling and the solution with the reduced order model for different values of the tolerance. That is a way for tuning the accuracy of your model. So if we take 10 to the minus 6, we have the most accurate model, and you see that the results are pretty much consistent between full order model and the reduced order model. And most importantly, when we try to invert the solution
for computing the parameter sigma, we get excellent results. So here in this table, we collect for different values of the tolerance, the result we obtain, and the exact result is written here. And we get, in inverse problems, excellent estimates of the conductivities, both in 2D for the dog case on a 3D model of a ventricle. And the cost is real time in this case. So at this point, we can go really real time. So a mathematical model, reduced model, can go real time. It's not true that you need only machine learning for having real time. There are many theoretical points still open here, but it's a proof of concept that we can go real. And finally, this is a very simple idea, but I developed this with Alexander Hern, who I think everybody knows, years ago. When we develop a blood flow, this is a real coronary artery. You may notice that sometimes the flow is very laminar, so it's 1D. Sometimes it's 1D plus some details. So I was looking at images like these. I created this image for this presentation, but when I was thinking about blood flow, and this is a coronary artery with an occlusion here, so this is a reduction of the lumen that induces this perturbation. I started thinking we could create a sort of one-dimensional modeling plus details. So one-dimensional in one direction and details in the orthogonal direction, in the transversal direction. And this was, okay, we could try to use a model reduction, so to find a way to reduce the model, so to create a sort of psychologically 1D model where we have a backbone or a fiber in 1D plus details. So I decided to combine finite elements with spectral methods, for the transversal components. From the mathematical point of view, this is a kind of messy writing on the details, but basically I'm saying that I can reduce the computational cost, adding to my general purpose solver the idea that we have 1D plus details. So it's a simple idea and was not even new. People were using these ideas for different reasons, not in this case, not in cardiovascular problems, not even specifically for this kind of flows, but for other ideas. And in fact, these are examples for simple toy problem with different examples. So you may notice this is a full order model, and this is even an adaptive result using this idea. And you see that they are really consistent. This is a full order model. This is a reduced model. But I want just to jump to the point that with this idea, with Pablo Blanco in Brazil, we developed the so-called transversally enriched pipe element method. And with this idea applied to real geometries, we could, so let me skip this. I just want to show you, we could get to real geometries of coronary arteries. So this is a full order model. And these are the transversal enriched pipe element method or hierarchical model reduction, whatever you want to call that. And this is a World stress computing by the different models. And you see that from the clinical point of view, you get the same results, basically. So the clinician infers the same conclusion from these results, but the computational costs are completely different. So this is the finite element modeling was running on a parallel cluster. So we distilled the time for computing nodes, and the TEPM was running on a laptop with a different number of degrees of freedom, thanks to this idea of combining smartly different discretization procedure. And if we take the most accurate TEPM model, that is this one for 9 spectral modes in the transversal direction, we have a computational cost of 5.8 versus the 70 seconds here. So for each time step, we needed 5 seconds versus 73. And now you multiply these cost, this difference for, say, 10,000 time steps you need in a heartbeat. So the computational costs are really competitive. And yes, we are using these in many, even combining with splines for curve geometry. So, okay, so this is still a work in progress, combining hierarchical model reduction with isogeometric analysis. And we could use these eventually for doing things that were not possible before, like uncertainty quantification in a network of vessels like this one. Because at this point, UQ requires a lot of simulations to have a statistics with polynomial Gauss expansion to extract information, significant information about the UQ.
And with regular models, you may have troubles. You need high-performance computing facilities, or you use these reduced models. And in fact, with some domain decomposition approach, we were able of running unsynthetic quantification in coronary arteries, for instance, showing the impact of the inflow uncertainty and the inflow conditions, which is always an important issue, on the, for instance, the wall shear stress here, showing that some regions are more delicate than other regions for the presence of uncertainties in the inflow. Okay, so this is the end. I think that, I think that models and data should get along. Any competitive approach, to me, makes no sense. Why we should try to say that data are more important than models or the other way around? I don't see why, honestly. I think that it's a losing approach, as opposed to getting them together, getting both deductive and inductive approaches working together to solve the most challenging problems with medical doctors. But I want to say that as mathematician, I feel that we have an educational mission, because doctors, medical doctors, I don't know if there are doctors in the audience now, but medical doctors are so excited by new things, in particular now with the machine learning, in a kind of a critical way. And this is kind of dangerous, in my opinion. So we need to help doctors understanding the pros and the cons of the different approaches if we want to keep this collaboration, and collaboration, I mean models and data working together to succeed in solving the most complex problems like shape optimization, optimal placing of pacemakers, lead, and so on. So to convince doctors, and here I'm talking to a French audience, so I'm pretty sure you will appreciate this. We are still on the shoulder of giants. Immanuel Kant wrote in the Critique of Practical Reason that there are two things that are really increasing admiration: the starry heavens and the moral law within me. I'm stretching this. Of course, this is a reduction of this giant statement. But in some sense, I'm thinking, I like to think that starry heavens, it means data, and moral law, it means models. And in some sense, I take this statement as a way to say that the two components must be together, and they together connect, as it says, connect them immediately with the consciousness of my existence. So I like to mention, to quote Kant, to say how important that the two components of our knowledge advancement work together. And if this is not enough, but this was inspired by George Kaniadakis, I have to say, in a different model. If you don't know him, he's a great scientist and mathematician at Brown University. So this is my way for representing what happened in the last 25 years in cardiovascular mathematics, moving from data plus models and finally models plus data. So thank you, everybody, for this opportunity to show you my research. Thank you. Time for questions, and also I want to ask, people are on Zoom, not here in the amphitheater. Do not hesitate to ask questions in the question and answer panel. So we have access to this question. You can ask them directly. So I see already a question. If you want me to answer, or I can wait. Okay. Yes. Okay, so Danielle is asking the robustness, the importance of numerical methods robust with respect to the physical parameters. Of course, yeah, this is one of the most important things. So we can we live with uncertainty here. I don't know. I have some experience with industrial projects, and that's, of course, you live with the uncertainty everywhere. But in living systems, it's much more, because you have many more limitations to the measures you can take and the quality of measures. Not to mention that doctors, as I said, are used to collect images and discard flow data. So the image legacy problem is an old problem. I don't want to discard tons of images, but I have to live with lack of data. So in this respect, for instance, when you say respect of the physical parameters, is more than physical parameters, but also to the boundary conditions, for instance. So we work a lot on boundary conditions to make the results. Of course, the numerical results are affected by the boundary conditions, but to select the boundary conditions that are less affected by
by errors in the boundary data, because we always have errors. We don't have the data. So for this reason, for instance, this is a nice thing that I didn't publish, but we may combine some sort of machine learning approach or regression approaches for the boundary condition when we have lack of data, but we have many patients, and we can try to retrieve from patients some data, so to prescribe to another patient by including age, smoking, or habits, or whatever, into the boundary condition point, in the boundary conditions. So definitely we live with uncertainty, and we cannot avoid this, and this is why UQ is really important. The second, and it's kind of challenging because it's computationally expensive. So could the support of more general meshes mix of yes. So this I would love to have here my great collaborator Adrien Lefieux, who is now in Metz. Adrien, yeah, we had a long discussion about this. Definitely having a good techniques for polyhedral shapes for the stented arteries would be probably a breakthrough. So I think it will be a breakthrough. If we could use non-triangular shapes or non-tetrahedral shapes for strange, very complex geometries like stented arteries, that would be great. In isogeometric analysis, I have just a little bit of experience with the high mod, so the high mod combined with isogeometric analysis. But yes, I think I would love to work to have polyhedral shapes for stented arteries, so virtual elements or these kind of techniques working, or other methods that may support non-triangular, non-tetrahedral, but generic geometries. I think this will be a breakthrough here. I don't have the bandwidth, and I don't have probably the background and the knowledge to do this by myself. But Daniele, if you want to help me in this, yeah, I would be extremely happy. Well, thank you. We have a question here. Yeah, thank you very much for the great talk. I have a question which is kind of related to the first one, actually. So very often, when a medical doctor comes to you, he or she has the geometry, not the boundary conditions. So can you do something without the boundary conditions? Can you, for example, say that, I don't know, maps of wall shear stress are not that bad, but levels would be terrible? What kind of data can you get without knowing the inflow condition, for instance? So yes, as I mentioned, I didn't cover these in my talk, but I spent a good amount of time on working on the defective boundary conditions, no? And for instance, it's well known that if you prescribe the wrong Dirichlet profile, the entire region after the boundary is completely wrong. And I'm not even a fan of the so-called flow extension, because you think that it's going to fix the problem, but it's not, because if the flow extension is not done very well, so the flow extension is this expansion of the domain in a cylindrical way. But sometimes I found some misalignment, so I don't trust flow extension sometimes. Now, as a general statement, I decide to get what they can give me. So when a doctor come to me, as you say, the image legacy problem. So here are the geometries. Okay, can you give me also the inflow condition? No way, I don't have. I didn't record. I have just the flow rate or whatever. So okay, now after the first years I was struggling, and now my strategy is, okay, tell me what you have. And then I will try to design a sort of data assimilation procedure to include what you have. Is not perfect, but at least I know that I'm including something of the patient. So, and data assimilation means, okay, I use the boundary conditions as a control variable to match the data they have. Okay, so this is a general statement. So it's again a variational approach. So I get so the boundary conditions become are an unknown of the problem. So I started thinking that the boundary conditions are part of the problem, are unknown.
which is a paradox, no? Because the boundary condition should be what we know about the problem. So I said, okay, tell me what you have, possibly on the boundaries, or if it's not on the boundary, around the boundaries, and I will design the boundary conditions to match what you have. As a general idea, this is really expensive, because again, this means that even any forward problem becomes an inverse problem. So it's not doable for clinical trials. So we started using some surrogate of this approach, so some simplifications of this basic approach. But always we look at this as an approximation of the general variational approach. So recently we published a paper with my friends in Pavia, where we, starting with this approach, then we perform some simplification to have this running very fast anyway. You were mentioning another problem, that some boundary conditions, if I well understand, some boundary conditions may be more delicate because they are having a more impact than other boundary conditions. And that's totally true. When we can, of course, we try to avoid essential boundary conditions and use natural boundary conditions for the problem, because we have the feeling that these are less impactful. So the errors on natural conditions are more forgiven. Overall, I don't have a general recipe for this image legacy problem. And sometimes we sort it out with the Lagrange multiplier approach for the velocity profile. So we prescribe the flow rate with the Lagrange multiplier so that the velocity profile is part of the unknown. So we augment the problem, and the velocity profile becomes an unknown of the problem. We have just the flow rate. I don't have a bullet killing all the a silver bullet here killing all the monsters. Sometimes some procedure works, sometimes does not, and it's still a work in progress, and I think it will be for a long time. Great. I hope I answered to your question. Another question? Short one. Short one, the possible short answer. Yeah. So I was just wondering, you didn't mention 4D flow MRI. Sometimes the medical doctors see that as a tool which will, make CFD useless. So what's the feeling? Yeah. Thank you. That's an excellent point. So as for now, my answer is, what about the washer stress? Okay, so it depends. Honestly, if a doctor comes to me and say, well, I don't need, I have a 4D MRI, and you are happy with that, I'll go with that. I have many things to do, so it's not a problem. But then they want the washer stress. And when we get to the computational washer stress for 4D MRI, oh, well, I don't know, honestly. I never liked washer stress computing from 4D MRI. I found the level of approximation so bad. Then to me, it's difficult to think that they try to predict what will happen based on those computations. Of course, this is my answer now in 2021. Maybe tomorrow, I don't know, next year, there will be a new technique extracting a reliable washer stress. Okay, that's possible. We are open. I would be happy to to this. As for now, the velocity, okay, for the MRI, you have a partial knowledge of the. No, my recommendation would be, why don't we incorporate your 4D MRI in a truly data simulation procedure into our numerical simulation? So the data may fix some inconsistency in the mathematical model. The mathematical model may filter the noise of the data. So there is a common advantage when we do data simulation of the two. So I would prefer, as for now, this approach than a purely data-driven approach. So let's thanks again, Professor Alessandro Veneziani. Thanks to you. Thank you. And I hope for the next time you will be here with us in Montpellier. So let's now. I really hope I can show up there and to visit Daniele in particular and Montpellier. Yes, thank you. So we'll pass to the second part of the afternoon, which concerns success story of NUMEV. It will be presented by Jean-Charles Walter from the L2C. He will present the genomics physics biophysical modeling converted to genomic data.
Bonjour à tous, donc je m'appelle Jean-Charles Walter, je suis chargé de recherche au laboratoire Charles Coulon. Et donc, je vais présenter mes activités de recherche qui gravitent autour de la physique du génome. Donc, je vais parler en français, et pour les anglophones, il y a mes slides qui sont en anglais, donc j'espère que ce sera possible de suivre. Avant de commencer la partie scientifique, je voulais parler un petit peu de mon parcours. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la physique de l'ADN quand j'étais en postdoctorat entre l'université de Leuven et de Leiden, avant de venir à Montpellier en 2013 sur un financement postdoctoral du LabEx NUMEV au laboratoire Charles Coulon. Et c'est à Montpellier que j'ai commencé à m'intéresser au processus intracellulaire. Et donc, grâce au financement successif du LabEx NUMEV, j'ai candidaté au CNRS et j'ai obtenu un poste de chargé de recherche en 2017, toujours au laboratoire Charles Coulon. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler j'aimerais bien balayer les activités de recherche autour de la physique du génome avec deux aspects principaux. Le premier va concerner la traduction de l'ARN messager par les ribosomes. Donc, la traduction est essentiellement un mécanisme physique de transport à une dimension qui permet de traduire l'information génétique contenue sur l'ARN messager sous forme de protéines. Le deuxième aspect que je vais aborder aujourd'hui, c'est la ségrégation du génome de l'ADN bactérien. Et cette fois-ci, ça va impliquer la physique du polymère en ce qui concerne l'organisation de l'ADN à l'intérieur des bactéries. Et le mécanisme de ségrégation va concerner la production de force via des interactions entre protéines pour séparer les copies répliquées d'ADN. Et finalement, je voulais juste mentionner brièvement un projet que nous avons commencé dans l'équipe qui concerne la régulation de l'épigénétique dans les cellules eucaryotes et qui implique des interactions à courte distance entre histones. Là aussi, il y a une grosse composante de physique des polymères, mais je n'aborderai pas ce sujet aujourd'hui. Donc, je voudrais commencer par la traduction, le mécanisme de traduction. Donc, peut-être un petit rappel sur l'expression génétique. Donc, l'expression génétique, comme la plupart de vous le savent, ça consiste en tous les mécanismes qui permettent de passer de l'information contenue dans un gène vers la production de matière sous forme de protéines. Alors, on va avoir deux étapes. La première étape, c'est la transcription. Et la deuxième étape, c'est la traduction. Et donc, on peut résumer l'expression génétique par le produit des deux facteurs multiplicatifs pour un gène donné AG multiplié par BG. Donc, ces deux facteurs multiplicatifs impliquent le nombre d'ARN messagers produits à partir d'un gène. Et le deuxième facteur concerne le nombre de protéines qui sont produits à partir d'un ARN messager. Et pour avoir une vision un peu plus précise sur ces deux préfacteurs, on a besoin de connaître les interactions moléculaires. Et donc, c'est le sujet de cette modélisation. C'est une représentation physique du mécanisme de traduction. Donc, le mécanisme de traduction va avoir essentiellement un ribosome qui est composé de 2 sous-unités qui va s'attacher avec un taux alpha à l'entrée de l'ARN messager. Ensuite, il va lire, décoder l'information le long de l'ARN messager en se déplaçant à une vitesse P qu'on peut supposer constante. Et au cours du décodage de l'information sur l'ARN messager, il y a une protéine qui va progressivement être construite entre l'entrée et la sortie, où bêta est le taux d'élongation, le taux de terminaison, taux d'éjection des ribosomes de l'ARN messager. Alors ça, d'un point de vue physique, c'est un mécanisme de transport unidimensionnel hors de l'équilibre qui présente la particularité d'être gouverné par ces conditions de bord, le taux d'injection alpha et le taux d'éjection bêta. Et même à ce niveau relativement simple de définition, on a un diagramme de phase qui est non trivial et qui est donc gouverné par les deux paramètres alpha sur P et bêta sur P. Donc, si on se concentre, par exemple, sur la région avec des faibles injections
et des fortes éjections, on va avoir une phase de basse densité où la densité est inférieure à 1,5. Donc, si on est dans la région avec des hautes injections et des faibles éjections, on va être dans une phase haute densité avec une densité supérieure à 0,5. Et on va avoir une phase de courant maximal pour des densités qui sont de l'ordre de 1,5. Donc, dans l'équipe, on a essayé d'étendre ce type de diagramme de phase au cas de ressources finies en ribosomes, puisque les ribosomes, en fait, il y a un coût de production pour la cellule, donc ils sont produits avec parcimonie. Donc, nous avons regardé l'effet des ressources finies sur ce type de transport unidimensionnel. Et nous avons également regardé l'effet du recyclage des ribosomes entre le détachement et l'entrée. Nous avons regardé le cas où la diffusion serait limitante, mais elle n'est pas. Aujourd'hui, je voulais me concentrer plutôt sur un projet qui a été financé par le LabEx NUMEV entre 2016 et 2020 et qui implique deux autres équipes de Montpellier, l'IGF pour toutes les expériences de biologie moléculaire avec l'équipe d'Alessandro David et le LIRMM, donc pour tout ce qui concerne la bioinformatique avec l'équipe de Eric Rivas. Alors, il existe des expériences pour sonder un peu plus précisément ce qui se passe pendant la traduction. Ce sont des expériences qu'on appelle ribosequencing, qui vont séquencer les ribosomes en fonction de leur position sur l'ARN messager. Donc ici, typiquement, on a un graphe qui représente la coordonnée génomique, la position le long de l'ARN messager, et on va avoir la densité de ribosomes sur l'axe vertical. Donc vous voyez, ça fluctue, et donc les expériences actuelles, elles réalisent des expériences de séquençage sur tout le cytoplasme de la cellule sans distinction. Donc, d'un point de vue physique, on va mélanger des ARN messagers qui viennent juste d'être synthétisés. On va mélanger des ARN messagers qui sont en phase de remplissage. Et il y aura quelques ARN messagers qui seront en phase de traduction stationnaire. Donc, on va mélanger différentes populations d'ARN messagers, mais la modélisation, à l'heure actuelle, elle considère que tout est dans un processus stationnaire. Donc là, les protocoles expérimentaux actuels présentent deux limitations pour rendre les expériences ribosequencing en des outils quantitatifs. La première limitation, c'est l'effet de la production et de la dégradation d'ARN messager. Est-ce que ce taux de production et de dégradation a un effet sur les expériences ribosec? Et le deuxième aspect, qui est un peu plus technique, c'est la normalisation des expériences. Quand on réalise une expérience, on ne connaît pas exactement le nombre d'ARN messagers qui est séquencé, et ça peut produire des problèmes pour une analyse biophysique quantitative. Donc voilà, donc c'est un projet dont on a bénéficié pendant 5 ans et qui a permis de recruter 2 étudiants en thèse sur le sujet, en particulier Carole Chevalier, qui est impliquée dans la partie que je présente aujourd'hui. Donc pour aller plus loin que les modélisations actuelles, on s'est intéressé donc au modèle que j'ai présenté un peu plus tôt, mais on a promu donc la vitesse avec une dépendance spatiale, puisque chaque codon va avoir une vitesse particulière. Mais de façon plus importante, on va inclure dans la modélisation l'effet de la dégradation. C'est-à-dire qu'avec à chaque taux oméga, on va avoir l'ARN messager va avoir une possibilité de se dégrader, auquel cas la traduction est avortée de façon immédiate. Donc ça va avoir un effet sur le profil ribosec, puisque vous voyez que dès que le taux de dégradation va être de l'ordre du temps de traversée d'un ribosome, on va commencer à avoir les zones qui sont proches de la sortie qui vont être qui vont commencer à être déplétées dans les moyennes. Alors, avec nos collaborateurs de l'IGF et du LIRMM, nous sommes allés plus loin. Nous proposons un nouveau protocole expérimental. Au lieu de séquencer de façon indéterminée sur toute la population du cytoplasme, on va séquencer uniquement, on va séparer les ARN messagers en fonction de leur nombre de ribosomes. Donc, on va avoir 4 populations différentes pour chaque expérience qui vont varier entre une population de 1 ribosome jusqu'à 4 ribosomes. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on s'aperçoit donc par des méthodes analytiques, c'est un modèle qui est soluble mathématiquement. Et j'ai tracé les résultats sur le graphe de droite.
avec des paramètres biologiques typiques pour le taux d'initiation, pour la vitesse des ribosomes par codon et pour le taux de dégradation. Et donc, les courbes pleines représentent les prédictions du modèle pour chaque catégorie d'ARN messager. Donc, la courbe bleue, c'est le profil le long de l'ARN messager pour un ribosome, la courbe orange pour 2 ribosomes, et ainsi de suite jusqu'à 4 ribosomes avec la courbe rouge en très plein. Et si on compare donc vous voyez que les cours en très plein, on va avoir une densité qui est plus élevée en début qu'en sortie, parce qu'on va avoir un effet visible de la dégradation sur le profil des ARN messagers. Et les courbes en pointillés, ici, c'est le profil stationnaire lorsque la dégradation est égale à 0. Donc, si on n'a pas de dégradation, le profil ne dépend pas de la position. Donc, vous voyez immédiatement que par rapport à la population complète, qui est la courbe en noir, on va avoir une influence croissante de la dégradation lorsque le nombre de ribosomes diminue sur les ARN messagers. Donc, ce protocole expérimental, pour la première fois, permet de sonder l'effet de la dégradation sur ces expériences de type ribosec. Et les données expérimentales préliminaires obtenues à l'IGF et séquencées au LIRMM sont représentées par les symboles, donc de même couleur que les courbes théoriques. Et on voit que la tendance est respectée. La densité est supérieure à l'entrée de l'ARN messager que pour la sortie. Donc, voilà pour la partie traduction. Je voulais aborder un sujet qui est complètement différent parce que ça va se passer maintenant chez les bactéries. Et c'est le deuxième gros sujet qu'on regarde dans notre équipe. Donc, ça concerne la ségrégation du génome bactérien. Et donc, ici, nous avons des photos prises à différents instants d'une population de bactéries. Et donc, les bactéries, comme vous le savez, en fait, elles vont se diviser de façon exponentielle si le milieu n'est pas limitant en nourriture. Et parmi les étapes principales du cycle cellulaire, on va avoir la réplication du génome et la ségrégation des deux molécules d'ADN de part et d'autre du plan de division, de telle sorte que les deux cellules filles, après division, possèdent la même information génétique pour être viables. Et nous, on s'est intéressé au mécanisme de ségrégation, c'est-à-dire que la bactérie est capable de créer deux forces opposées pour séparer les copies d'ADN. Alors, ici, donc, au niveau, on peut distinguer 3 étapes dans ce mécanisme de ségrégation. La première étape est la formation d'un complexe qu'on appelle, qui va impliquer les protéines par B. Donc, le principe, c'est qu'on va avoir quelques protéines par B qui vont s'attacher de façon très forte sur une séquence spécifique du chromosome. Et donc, il y aura un mécanisme de nucléation, c'est-à-dire que ces quelques protéines attachées sur le centromère du chromosome vont être capables d'attirer des centaines d'autres protéines. Et cette haute concentration autour du centromère est nécessaire pour l'action de la seconde protéine impliquée par A, puisque ça va catalyser l'hydrolyse d'ATP, qui va créer le couple de forces opposées qui va maintenir les deux copies répliquées de part et d'autre du plan de division de la cellule. Alors aujourd'hui, je n'aurai pas le temps d'aborder l'aspect séparation qui est publié dans ce papier. Je vais plutôt me concentrer sur l'aspect de la formation préliminaire du complexe de partition nécessaire à la ségrégation. Donc ici, on a une image de microscopie super résolution obtenue au CBS dans l'équipe de Marcelo Nolman, où chaque point représente une protéine unique de par B. Et vous voyez clairement la formation vraiment de condensats très localisés. Et donc, la molécule d'ADN n'est pas visible, mais en tout cas, nous, on va regarder donc deux aspects. On s'est posé 2 questions. D'une part, quelle est l'organisation physique de l'ADN à l'intérieur du foyer? Et la deuxième, quel est le mécanisme, quel est le réseau de connectivité physique qui permet d'attirer des centaines de protéines à partir de quelques protéines fixées sur un site spécifique de l'ADN. Donc, je vais commencer par la partie organisation spatiale de l'ADN dans ces foyers. Donc,
Bon, il se trouve que la topologie de l'ADN, des molécules d'ADN, est particulière chez les bactéries parce c'est une boucle. Donc, elle va avoir les deux extrémités qui sont liées l'une à l'autre. Et qui plus est, en fait, elle va avoir donc, quand on a un polymère comme ça, on a deux caractéristiques physiques, la longueur de persistance et la capacité du polymère à se plier. Donc, pour la modélisation, on a choisi 150 paires de bases, qui est une valeur qui est communément admise pour l'ADN. Et donc, on va ajouter un potentiel de TUIT, la capacité d'un polymère à résister à une torsion. Et le fait de coupler ces deux éléments plus une topologie de boucle, on va avoir une structure en branche qu'on appelle des plectonèmes dans le contexte biologique et qui a lieu également si on exerce une torsion sur un câble de chargeur de téléphone, par exemple. Et il se trouve que ces caractéristiques sont très finement régulées par les bactéries puisqu'elles les utilisent. Elles utilisent les propriétés physiques et l'organisation spatiale de leurs chromosomes pour réguler leur fonction biologique. Donc, nous avons simulé ces polymères par simulation Monte-Carlo alors pas pour les chromosomes, mais pour les plasmides, qui sont des molécules auxiliaires d'ADN, un peu plus courtes que les chromosomes. Et donc, ça nous a permis d'estimer donc on a mis au point ces simulations que nous avons comparées à deux techniques expérimentales. Donc, d'une part, disons que notre modèle permet d'unifier deux techniques expérimentales. Donc, par microscopie super résolution, on a accès à la taille des foyers. Et si on suppose qu'une protéine s'attache à chaque fois que le polymère fluctue à l'intérieur de cette zone de haute concentration, on peut remonter au profil on peut remonter à la densité d'ADN, à la densité de protéines, pardon, le long de l'ADN. Et ces expériences ont été réalisées à Toulouse. Donc, c'est des expériences de chip sequencing qui permettent, un petit peu comme le ribosequencing, d'obtenir la densité sur l'axe vertical en fonction de la position génomique le long de la molécule d'ADN. Et donc, les points rouges, ce sont les points expérimentaux. Donc, c'est simplement du comptage de protéines quand on débobine la molécule d'ADN. Et la courbe verte, c'est le résultat de la modélisation. Et on voit que notre modèle possède les caractères, enfin, disons, en tout cas, contient les éléments physiques majeurs pour rendre compte de cette combinaison de deux techniques expérimentales indépendantes. Et finalement, la deuxième question qu'on s'était posée, c'est comment ces foyers sont formés d'un point de vue physique. Donc, nous avons considéré la question sous l'aspect des transitions de phase. Vous voyez, la population de bactéries à gauche est privée de séquences spécifiques sur le chromosome et on s'aperçoit que toutes les protéines sont dispersées dans la cellule, dans le cytoplasme. À droite, on a une autre population de bactéries, mais avec cette séquence spécifique et on s'aperçoit que, de nouveau, les foyers sont de nouveau formés. Donc, ce qu'on observe, c'est une réorganisation à l'échelle de toute la cellule, uniquement avec une petite séquence sur le chromosome. Et un effet de réorganisation globale sous l'effet d'une petite perturbation fait penser à un régime de métastabilité dans la théorie des transitions de phase. Donc, nous avons utilisé le modèle suivant qui se trouve être le plus proche de la phénoménologie biologique. On a des protéines en vert. Donc, c'est ce qu'on appelle un gaz sur réseau en physique, qui peuvent interagir soit par interaction entre premiers voisins quand elles sont attachées le long de la chaîne, ou soit par interaction de pontage lorsqu'elles sont loin sur la chaîne, mais proches dans l'espace. Et donc, c'est un modèle qu'on a pu résoudre de façon analytique, combiné à des simulations numériques, pour obtenir le diagramme de phase suivant. Donc, dans le plan température-densité, on va avoir une phase vapeur, entre guillemets, puisque les protéines restent solides, mais c'est juste que leur état dispersé correspond à un état dominé par l'entropie. Donc, on a une ligne de coexistence entre une phase vapeur et une phase liquide-vapeur, c'est la ligne continue. Et dans cette phase liquide-vapeur, on va avoir une ligne spinodale qui va séparer, qui va définir une région de métastabilité entre la ligne de coexistence en très plein et la ligne pointillée.
Et il se trouve que pour les régimes biologiques de notre molécule d'ADN dans la bactérie, on se situe précisément dans le régime de métastabilité. Et donc, le régime de métastabilité, comme certains d'entre vous le savent probablement, en fait, si on trace l'énergie libre, qui est la fonction qui caractérise l'état thermodynamique du système en fonction de la densité, eh ben, on a deux minimums locaux. Et donc, le système peut être piégé pendant un temps long, en fait, dans un état vapeur, sans avoir le temps à l'échelle du cycle cellulaire de tomber dans l'état de coexistence liquide-vapeur avec les foyers formés. Et il se trouve que, enfin, disons, notre explication, c'est que la séquence Parès va diminuer la barrière d'énergie libre nécessaire pour le gaz de particules de protéines par B de réaliser la transition entre la phase vapeur et la phase liquide-vapeur. Et donc, tous ces mécanismes de transition de phase intracellulaire sont de plus en plus, on découvre qu'ils sont extrêmement répandus dans les cellules eucaryotes et on s'aperçoit qu'il y a de nombreux processus qui utilisent ce mécanisme physique pour rassembler de façon rapide un grand nombre de protéines de façon localisée pour catalyser, pour différentes raisons, mais une des raisons dans ce cas-là, c'est de catalyser des réactions chimiques sans avoir à former de membranes qui seraient plus coûteuses et plus longues. Donc, c'est un moyen de mobiliser rapidement des protéines à des endroits spécifiques. Donc, voilà, pour résumer ma présentation. La biologie, grâce au développement récent de la microscopie super résolution et des méthodes de biologie moléculaire, permettent vraiment de sonder les interactions entre les acteurs moléculaires. Et on s'aperçoit que ça offre de nouveaux paradigmes de matière, de comportement pour la physique. Parce que ce sont des systèmes qui sont auto-organisés et qui sont auto-régulés. Donc, c'est vraiment des mécanismes qui sont nouveaux pour la physique statistique. Et en combinant des outils existants, des théories existantes, que ce soit en physique des polymères, physique de la matière active ou physique des colloïdes, on est capable d'offrir aux biologistes l'interconnectivité entre les acteurs moléculaires qui permettent d'expliquer les processus biologiques. Voilà, je voudrais remercier mes collaborateurs, donc au laboratoire Charles-Coulon pour la modélisation biophysique, à l'IGF pour les expériences de ribosequencing. Là, je vois Eric donc au LIRMM pour tous les aspects de bioinformatique et merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup. Time for questions. Merci pour cette présentation. Je me demandais quel était l'avantage à se situer dans ce régime métastable. C'est des pistes. Oui, alors, c'est une bonne question. En fait, le régime métastable, justement, va permettre de réaliser la transition entre une phase dispersée et une phase concentrée à moindre coût. En termes énergétiques, il suffit juste de localiser quelques protéines suffisamment longtemps pour nucléer ce qu'on appelle une bouclette, un cluster de protéines. Et donc, c'est un moyen déjà de spécifier au niveau du chromosome. En fait, on n'a pas envie que le chromosome se coupe en deux. Donc, c'est un moyen d'avoir une bouclette, mais juste à un endroit, d'augmenter la spécificité du mécanisme et à moindre coût énergétique. J'ai une question pour vous, je suis là où merci d'abord, c'est très intéressant. Et quand je vois une phase comme ça, il y a forcément un point critique. Mais on n'y est jamais en biologie, c'est ça? Pardon? On n'y est jamais en biologie, parce que là, du coup, on éviterait de phase d'interface, quoi. Ah, absolument, oui, effectivement. Donc, on est sauvé parce qu'il y a une ligne critique. Donc, le fait qu'il y ait une ligne critique, c'est moins exigeant en termes de paramètres. Mais effectivement, se situer précisément à un point critique, un système biologique est trop fluctuant pour être un point critique, mais on est sauvé par le fait qu'il y ait une ligne critique. En fait,
tu peux te fixer sur un point critique ou très proche d'un point critique, mais il te faut un feedback après. Donc, pour avoir un feedback, après, il te faut de l'énergie supplémentaire. Et parfois, ce n'est pas très pratique. Voilà. Merci André. S'il n'y a pas d'autres questions, on va remercier Jean-Charles pour cette excellente présentation. Merci encore. Et on va donner la parole à Estelle Pitard pour présenter un nouveau projet par le NUMEV qui concerne le projet SEAGRASS sur la modélisation de la dynamique des populations d'herbiers littoraux et données spatio-temporelles. Oui, bonjour, je suis Estelle Pitard. Alors, je suis aussi au laboratoire Charles Coulomb, comme Jean-Charles. Et moi, je vais vous parler de choses très différentes. Je vais parler d'un nouveau projet, effectivement, qui est financé par NUMEV et qui concerne de la dynamique spatio-temporelle de population d'herbiers littoraux et ces données spatio-temporelles des datas qu'on a la chance de pouvoir utiliser. Donc, les collaborations que cela implique, en fait, c'est une histoire qui remonte à quelques années, qui a commencé donc, avec François Munoz, qui est un écologue qui était à Montpellier, à laboratoire AMAP, qui est maintenant dans le LIFI, le laboratoire interdisciplinaire de physique, à Grenoble, et on a fait des études théoriques de dynamique de population. On travaille aussi à AMAP avec Guillaume Papuga et on travaille avec des ingénieurs de la maison de la télédétection, comme Samuel Allôme, pour tout ce qui est connaissance des écosystèmes littoraux. Vincent Wyss est là, à Marbec et à l'Ifremer à 7. Et on travaille plus précisément avec les gestionnaires de la réserve nationale naturelle du Bagnas, Xavier Fortuny. Voilà, et au cours du temps, donc, il y a eu une conjonction donc, de collaboration qui a abouti au projet actuel, qui se manifeste donc, par le financement d'une thèse, donc c'est très récent puisque la thèse a commencé le 1er octobre. Cette thèse, elle est financée par le LabEx NUMEV et aussi par la région Occitanie. Et c'est Adam Bernard qui est donc le doctorant de ce projet et il parlera lui aussi ce soir. Donnera sa vision de doctorant de ce projet tout neuf pour lui. Donc, je ne vais pas vous donner de résultats, puisque c'est vraiment tout récent, mais je vais vous raconter l'histoire de comment ce projet s'est formé et ce qu'on attend maintenant. Voilà, donc comme je disais un petit peu en introduction, il s'agit un petit peu de mettre en lien deux approches assez différentes et en fait deux questions différentes. Un problème, une question fondamentale qui vient des mathématiques de la dynamique de population sur des habitats qui sont hétérogènes spatialement. Et de comprendre, il y a un problème fondamental par exemple qui est de comprendre quelle est la fragmentation des populations au niveau spatial lorsqu'on approche de l'extinction. Quelles sont les fluctuations de forme? Est-ce qu'il y a des signes précurseurs d'une extinction? Est-ce qu'il y a des fluctuations importantes? Comment les paramètres extérieurs peuvent influencer les choses? Tout un tas de questions. Et puis, un autre problème très appliqué qui s'est trouvé devant nous, qui était posé par des gestionnaires de réserves naturelles et qui était de comprendre la dynamique d'une population hétérogène, spatialement aussi, d'herbiers qui poussent dans l'eau, dans des fonds très peu profonds, et qu'il s'agissait de mieux comprendre. Et donc, pour faire ce lien, on a commencé aussi à utiliser des données spatialisées, temporelles précises qu'on a pu récolter grâce à de la télédétection et en fait des satellites, les satellites Sentinelle dont les données sont disponibles depuis 2016 plutôt, et qu'on a pu utiliser, qu'on a pu exploiter. Enfin, ça a été donc quelque chose de très progressif. Donc, pour ce qui est de modèles de dynamique de population, la question, elle a été, on se l'est posée, c'était l'objet d'une thèse, la thèse de Géraldine Hutt,
il y a quelques années de cela, et on se posait la question de construire des modèles spatialement implicites ou explicites. Alors, dans une formulation implicite, on considérait des patchs d'habitat, de population qui pouvaient avoir des tailles différentes, donc des distributions de tailles variées. Et puis des paramètres de dynamique de population, tels que un taux d'extinction, un taux de colonisation à courte distance à l'intérieur d'un patch, ou des taux de colonisation à plus longue distance de patch à patch, de la dispersion en fait pour mimer les processus écologiques. Et donc, on a travaillé sur cette thématique, et on a aussi construit des modèles un petit peu plus réalistes que ce que je vous montre ici. Cette figure, c'est un petit peu une version champ moyen, on dirait, en physique, où l'espace n'est pas explicite. Et si on s'amuse à faire des habitats un peu plus explicites, générer des cartes de dimensions virtuelles d'habitat. Donc, on a des types d'habitats, voilà, comme ça, avec des pleins et des trous qu'on peut générer de différents types avec un algorithme. On a emprunté à la percolation, à l'agrégation. Et en faisant vivre des populations sur ces cartes, et en les faisant subir une dynamique de population donc simple, du même type que précédemment, on peut à nouveau mimer des processus écologiques de dispersion à courte et longue distance. Donc, c'est des processus qui peuvent aboutir à différents régimes dynamiques. C'est ça qu'on voulait regarder. Déjà, est-ce que c'est des processus stationnaires? Est-ce que ce n'est pas des processus stationnaires? Et on s'est rendu compte que ça dépendait beaucoup de la topologie des habitats. Par exemple, donc ça c'est juste un exemple pour illustrer ce qu'on a pu observer, qui est que selon la façon dont les patchs sont, dans la distribution de taille des patchs, en fait, parce que ça on peut le quantifier en utilisant un modèle simplifié, mais la distribution de taille des patchs et la densité d'un certain type. Donc, par exemple, ici, des tailles de patch relativement grosses, et ici, des tailles de patch beaucoup plus petites, mais quand même une densité assez importante. On a en fait un état stationnaire. Et puis, dans des cas où on a une densité d'habitat qui est beaucoup plus faible, avec des patchs tous un petit peu de la même taille, et ben on va avoir une extinction de quasiment tous les patchs en même temps, une situation un petit peu extrême. Et puis, dans des cas intermédiaires où on a des distributions de taille de patch qui est large, en fait, avec quelques gros patchs en fait, qui ont des formes pas forcément compactes, mais qui sont quand même grands en taille, et puis d'autres plus petits. On a une dynamique qui est non stationnaire, qui est en fait très lente, qui aboutit donc dans des temps de simulation très très longs à une extinction, mais qui, pour des temps réalistes, pourrait faire penser à quelque chose qui est relativement stabilisé. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas stationnaire, et qui est un processus en fait d'extinction par fragmentation successive de l'occupation de l'habitat dans ce type d'habitat. Si on fait un zoom sur cette situation-là, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que de façon aussi assez intuitive, les patchs les plus petits deviennent éteints en premier, et puis les plus grands survivent plus longtemps. Alors ça, c'est la situation aussi où la dispersion est à courte distance. Par contre, si on rajoute, ne serait-ce d'ailleurs qu'un petit pourcentage de dispersion à longue distance, bon, c'est l'effet bien connu en écologie, d'effet rescue ou d'effet rescousse, je crois, on dit en français, qui amène en fait à ce que ces processus qui sont presque éteints peuvent devenir résilients. Enfin, la population peut repartir assez rapidement. Il suffit de pas grand-chose.
Voilà, donc si pour illustrer quelques études qu'on a pu faire dans le passé qui nous ont ensuite motivés parce que voilà, on a étudié quelques modèles qui donnent des comportements génériques. Puis la question qu'on peut se poser, qu'on s'est posée au fur et à mesure, c'est et la nature, que fait-elle, hein? Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour se rendre compte d'un comportement observé dans la nature? Est-ce que ça n'a rien à voir? Est-ce qu'on va retrouver des choses qu'on a pu caricaturer par des modèles ou pas? Alors, on a donc ce système végétal, dont je vais vous parler un petit peu, qui est en fait pas très loin d'ici. C'est une réserve naturelle entre Marcillan et Agde, qui fait quand même 600 hectares, et cette partie rouge là, qui existe depuis 1983, donc c'est vraiment une réserve. Elle est protégée, elle est gérée par tout un tas de naturalistes et de gestionnaires et de scientifiques. La partie en bleu, c'est une partie qui est presque, lorsque le maximum d'eau est complètement rempli d'eau, alors que le reste, c'est beaucoup plus épars, c'est des mares temporaires. Et ici, c'est en fait un espace, une zone humide qui peut être donc remplie complètement d'eau. C'est jamais très profond, c'est 1 mètre au maximum. Où il y a un contexte hydrologique un petit peu complexe que je n'ai pas détaillé ici, mais c'est quand même un milieu relativement fermé, avec une salinité intermédiaire. Et donc, on y trouve des plantes particulières de ces milieux-là, peu salins. Et puis, c'est aussi une réserve très étudiée en ce qui concerne l'avifaune, c'est-à-dire qu'en fait, elle est gérée en premier lieu pour accueillir des oiseaux migrateurs, et même les niveaux d'eau sont parfois changés en fonction de la saison, en fonction des oiseaux qui viennent s'y reposer pendant leur migration. Et donc les gestionnaires veillent à ce que la réserve soit toujours accueillante, et donc ils la vivent dans cette grande zone humide. Et pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait des végétaux, il faut qu'il y ait de l'oxygène qui maintiennent un écosystème en état. Voilà. Et donc en plus d'être un abri pour la biodiversité, c'est aussi une zone humide très très utile en termes de protection du littoral, puisque elle est en fait coincée entre la mer et puis des bassins versants. Donc voilà, permis d'absorber de l'eau aussi dans des contextes de forte pluie. Donc, voilà, comme je disais, elle est ici sur la côte, enfin, pas vraiment sur la côte, mais presque, à l'ouest de l'étang du Thau, fait partie de cette grande famille d'étangs qu'on a sur le littoral, mais je crois que c'est la réserve la plus ancienne. Donc, c'est un lieu d'étude de choix, et voilà à quoi ressemble un petit peu le plan d'eau principal lorsqu'il est inondé. Et donc, ce n'est pas très, très facile à déchiffrer le paysage, mais on peut quand même deviner à la surface des masses un petit peu jaunes, brunes. Mais en fait, c'est des herbiers qui affleurent à la surface de l'eau. Alors, quel type d'herbier il y a là, dans cette zone humide? C'est essentiellement, on a de la chance, c'est essentiellement monospécifique ce qui pousse. C'est une espèce de plante à fleurs qui s'appelle Stucania pectinata, c'est potamo, et qui est facilement reconnaissable, qui a été répertorié depuis longtemps, et donc qui se propage à la fois par des graines et puis aussi par des rhizomes dans le sédiment. Ils contribuent aussi à maintenir le sédiment. Voilà, donc en fait, donc, pour résumer les questions de cette réserve, c'est une réserve donc, qui est bien surveillée, mais qui est gérée de façon empirique. Et à un moment donné, il y a eu aussi des épisodes de sécheresse que les gestionnaires n'ont pas su comment interpréter après le retour de la végétation. Et il y a eu une demande finalement de quantifier
l'étendue des herbiers dans cette zone-là, en fonction du temps, en fonction de l'espace, en faisant le moins possible de visites de terrain, parce que c'est quand même grand et pas très facile à inventorier, enfin en tout cas à cartographier. Même s'il y a quand même du monde qui y va, toute l'année. Et donc, on s'est dirigé, on a écouté cette demande et on s'est dirigé donc, vers des technologies de télédétection pour voir ce qu'on pouvait en obtenir comme information. Donc, au niveau des données, ce sont des images qui proviennent de satellites de l'Agence européenne spatiale, l'ESA. Deux satellites, Sentinelle 2A et 2B, qui sont avec des capteurs multispectraux embarqués et qui nous permettent en fait d'avoir des images du même endroit, de chaque endroit de la Terre continentale, tous les 5 jours. La résolution est de 10 mètres. Il y a un bon nombre de bandes spectrales comme ça résolues à 10 mètres, 8, entre l'infrarouge et le bleu. Et donc, on s'est basé là-dessus et on s'est basé sur un set de 32 images qui couvre un cycle complet, donc de janvier 2017 à avril 2018, de croissance et de sénescence de l'herbier. Ensuite, on a utilisé donc, des outils de classification de ces images et des signaux de ces images, savoir les différentes bandes de réflectance, pour pouvoir classifier les pixels d'herbier, reconnaître où était l'herbier. Donc là, ça a été une collaboration fructueuse avec des étudiants de master, avec la maison de la télédétection, pour mettre au point une chaîne de traitement qui permet d'aboutir, en fait, on a retenu deux méthodes qui donnent des résultats complémentaires, des visions un petit peu complémentaires de la même réalité, c'est-à-dire une classification soit en classes discrètes, 3 classes discrètes, l'eau, l'herbier à la surface. Ça, c'est les images finales classifiées bleu de l'eau, de vert foncé l'herbier, et puis en orange, un mix des deux, où en fait l'herbier n'est pas à la surface. Et puis on a une autre méthode aussi qui permet de cartographier, non pas en 3 classes, mais en continuum d'une proportion d'herbier par pixel. Donc entre 0, quand il n'y a que de l'eau, et 100%. Donc c'est une classification supervisée, en fait, puisque en fait, elle est soutenue par des visites de terrain à certains lieux pour pouvoir superviser la classification. Je ne vais pas m'étendre sur les méthodes, les indices spectraux qu'on a utilisés, mais donc à nouveau sur une saison complète. Donc ça permet d'avoir une image, un détail du lieu avec la croissance de l'herbier qui grandit orange, vert et orange, et quand il décroît. Et ça, c'est par l'autre méthode, plus par pourcentage d'occupation. Donc, tout ça, c'était en fait une étude préliminaire, on va dire. Et maintenant, le projet de ces 3 ans de thèse, ça consiste à mettre un petit peu tout ça ensemble, donc de s'appuyer sur ces différentes idées et résultats. Donc déjà, dans un premier temps, de continuer l'acquisition des images sur ce site d'études, donc sur plusieurs années. Donc maintenant, on peut remonter à 2017, comme on a déjà commencé, et puis aller tout le long de aussi longtemps qu'on veut pour l'instant, puisque ces satellites vont continuer en principe à tourner et seront même remplacés après par d'autres. Et puis donc connaître la saisonnalité, la variabilité des cycles de croissance de cet herbier. En plus, donc, il y a des visites chaque mois en de nombreux points de l'étang pour mesurer des quantités physico-chimiques telles que la température, la salinité, le pH, l'oxygène dissous, turbidité. Pas mal de travail de terrain qui est fait
dans cette réserve. Donc, de corréler donc, ces paramètres environnementaux avec les patterns de croissance de l'herbier. Alors, quand on parle de pattern de croissance, en fait, on s'intéresse aussi à plein d'autres paramètres que simplement l'occupation de l'herbier en fonction du temps. On a aussi une hétérogénéité des temps de début de croissance et puis des époques, et une hétérogénéité des vitesses de croissance ou des vitesses de disparition. Donc, on peut suivre ça pixel par pixel et faire des statistiques, ou faire des cartes ou des corrélations spatiales. Donc, par exemple, ça c'est juste pour donner une illustration, c'est une carte des vitesses de croissance en fonction du lieu où on se trouve. Et donc, il y a des lieux où ça grandit plus vite que d'autres, à mettre en rapport avec ce qu'on connaît par ailleurs sur le site. Ensuite, au-delà des datas, on revient aux paramètres, au modèle de dynamique de population. Et donc, on va essayer de décrire des scénarios de croissance et d'extinction, partant des caractères généraux qu'on connaît déjà, mais aussi en fonction des paramètres, des paramètres physico-chimiques du site. Essayer de quantifier la fragmentation, vitesse de croissance d'extinction et les effets de stochasticité donc dans des modèles théoriques. Et afin de réconcilier les deux, de tester des méthodes statistiques pour inférer les paramètres de croissance à partir donc, des datas. Donc, voilà le programme de la thèse. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, parce que c'est toujours intéressant d'avoir de connaître d'autres situations et de se nourrir d'autres expériences. Il y a d'autres sites du littoral à enjeux de biodiversité ou à enjeux socio-économiques pour lesquels ces méthodes pourraient s'appliquer. Des herbiers, en fait, il y en a un certain nombre le long du littoral. Il y en a même en mer, ici, sur des plages du Gros du Roi, où donc, la problématique est complètement différente, plus des problématiques d'ensablement. Mais ici, en fait, ce sont des cartes d'un même site au Gros du Roi, en remontant le temps, ici 2019, 2018 et 2010. Et où, en fait, en 2010, c'était bien ensablé et au cours du temps, un herbier s'est mis à pousser et donc est devenu quelque chose d'intérêt pour le site. Et où, en fait, en faisant des relevés de terrain, donc ça c'est petite échelle, même des relevés de drones et de la modélisation, il y a un intérêt à comprendre la dynamique et la physique de ce processus. Voilà, je terminerai juste par quelques publications qui nous amènent en 2020 et puis j'espère plus loin grâce au financement NUMEV. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou sur le Zoom? Si pas de questions, donc je pense que c'est la pause café qui appelle, c'est ça. Mais moi, j'aurais en tant qu'ingénieur, tout excité de techno et tout, poser la question, est-ce que la résolution des images était importante pour vous? Est-ce que les images satellites avec 10 mètres de pixels étaient suffisantes? Par rapport à validation terrain? Par exemple. Oui, ça, on arrive à caler les choses. Oui, relativement bien. Et puis, on a de la chance que, comme je disais, l'herbier est monospécifique. Enfin, très, très largement monospécifique. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait d'autres espèces qui viennent brouiller les choses. Donc, on s'intéresse au contour. Et pour les relevés de terrain, oui, il y a des protocoles qui permettent de tenir compte de cette taille de pixels. Oui, ça va. Ça parlait à la fin de drone, sur le Gros du Roi. Oui. Est-ce que sur l'autre parcelle, est-ce que ça apporterait quelque chose? Je pense que c'est pas trop nécessaire. Voilà, c'est un changement d'échelle qui serait pas forcément nécessaire. Je me demandais si, avec les données de télédétection, tu pouvais avoir accès à la profondeur et si cette profondeur joue sur la croissance de la plante en question.
Alors, dans les, bon, la profondeur varie quand même pas beaucoup sur le site, entre 30 cm et 1 mètre. Et il y a déjà des profils bathymétriques qui sont connus. Bon, là où il y a de l'herbier, on n'aura pas connaissance de la. Bon, il faudrait faire utiliser des images en hiver, là où il n'y a pas du tout d'herbier, pour voir si on peut extraire des données satellites, un profil bathymétrique en fonction du signal de réflectance qu'on observe. C'est possible dans certains cas, c'est utiliser les images satellitaires pour ça, mais ici, l'eau est quand même assez turbide en général. Et je pense que en fait, c'est pas une très bonne méthode. Enfin, en tout cas, en parlant avec les personnes spécialistes de ça, c'est pas une très bonne méthode. Après, est-ce qu'il y a est-ce que ça apporterait vraiment quelque chose pour la croissance de l'herbier effective? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça soit tellement lié. Ouais, effectivement, ça atteint la surface plus rapidement s'il y a moins d'eau. Mais bon, c'est pas. Non, dans une première approximation, on va pas rajouter ce raffinement. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on va remercier encore Estelle pour sa présentation. Allez, on reprend la dernière partie de la journée qui concerne la session 3, construire, implementing. Donc, je vais ouvrir le bal avec les présentations flash. Je commence du coup par présentation du pays assistance au geste chirurgical. Après, je passerai la parole au pays mouvement à Sofiane Ramdan. Donc, concernant le projet intégré assistance au geste chirurgical, donc c'est un projet intégré qui a une durée de vie depuis 3 ans à peu près. Donc, les objectifs principaux du projet intégré, c'est bien sûr d'assister le chirurgien et d'augmenter ses capacités, les capacités d'apprentissage, d'entraînement, de perception, de décision et d'action. Donc, pas essayer d'en faire un homme bionique, mais l'objectif, c'est de réduire sa courbe d'apprentissage dans la phase d'entraînement et d'apprentissage, d'assister et guider le geste chirurgical, de soulager la charge cognitive durant les opérations, parce que c'est comme un processeur, au fait, si on utilise 100% du cerveau, à un certain moment, on fatigue très vite, donc on peut aller moins loin que si la charge cognitive est soulagée. Et ça permet du coup de réaliser des chirurgies plus sécures et avec des gestes plus précis. L'objectif aussi principal de cette IP, c'est de proposer des innovations technologiques et des évolutions pour les dispositifs médicaux. Et bien sûr, avec un objectif principal, c'est d'améliorer le bénéfice clinique pour le patient. Si on repart un petit peu dans les années 1913, voici la vision de la salle d'opération des années 2000, vue par le Rictus Journal humoristique à l'époque. Et vous allez voir, aujourd'hui, on n'y est pas loin, même si en 2000, on y était quasiment à ça. On voit bien sur la photo en haut à gauche que le chirurgien est bien déporté du patient à travers une console. Donc voilà, donc exactement comme ça a été prédit en 1900. Et ces dispositifs robotiques assistent et guident le geste pour réaliser des chirurgies plus précises, comme on le voit ici. On voit aussi apparaître de plus en plus de technologies, d'outils technologiques, comme les lunettes de réalité augmentée, qui permettent de voir ce qui n'est pas visible à travers le patient, comme ici principalement en orthopédie ou en chirurgie du rachis, mais aussi les outils de réalité virtuelle pour l'apprentissage et l'entraînement du geste, et pour nous, en tant que chercheurs aussi, pour l'évaluation du geste, comme en auto-école, quand on passe le permis. Le but, c'est de remplacer le mentor par un mentor virtuel. Donc, qu'est-ce qu'on a proposé comme axe scientifique dans le projet intégré? On a proposé 3 axes principaux. Le premier est plutôt axé formation pour l'analyse et l'apprentissage du geste et son évaluation. Le deuxième est plutôt design et contrôle sur modélisation commande des dispositifs médicaux, incluant principalement la bioméca aussi. Et le troisième, c'est le guidage du geste en lui-même, basé image et basé dispositif.
Et à chaque fois, je donnerai un petit exemple des projets qu'on a financés. Le premier axe, donc apprentissage du geste et formation. Donc, on dédie cet axe-là principalement à la conception et développement de simulateurs hardware ou software virtuels ou même hybrides. Et là, je vous donne un exemple d'un projet qui a été financé, porté par Dr Chao Liu, en collaboration avec l'ICM de Montpellier, donc entre le LIRMM et l'Institut du cancer de Montpellier, où l'idée principale était assez intéressante, c'est d'explorer les signaux EMG, donc musculaires, de prendre celle de l'expert, chirurgien, quand il réalise son geste, celle du trainee, c'est-à-dire le novice, et essayer de les comparer et essayer d'améliorer le geste, non pas en regardant le geste lui-même, mais l'activité musculaire. Donc, ce travail aussi a été en collaboration avec Euromove aussi pour le prêt du matériel EMG. Un deuxième exemple, c'est de l'axe 2, c'est tout ce qui est conception et modélisation des dispositifs médicaux. Donc, il y a eu un projet en 2020 entre le LIRMM, l'IES, le LMGC et l'Institut du cancer de Montpellier aussi, pour le développement d'un mésorobot souple pour l'aide au diagnostic à la chirurgie des tumeurs colorectales. On a financé un ingénieur de recherche qui était là tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de développer un instrument flexible qui rentre par les orifices naturels et qui essaye de, comme un serpent, avancer dans le côlon. Un autre exemple de projet, c'est le projet qui va être présenté demain, qui concerne l'étude numérique de l'influence d'un implant fémoral personnalisé sur les contraintes parcellaire d'une prothèse totale de genou. Donc, je ne rentre pas dans ce détail-là. Je ne spoilie pas la présentation de Franck Jourdan qui sera donnée demain à 9h30 sur ça. Mais principalement, c'est une étude FEM sur les prothèses pour voir l'influence d'une prothèse patient spécifique sur l'implant fémoral. Et enfin, le dernier axe, c'est l'axe guidage du geste, guidage basé capteur ou image, mais aussi des guidages du geste basé réalité augmentée ou réalité virtuelle. Donc, un exemple type, c'est le projet qu'on a développé entre le CHU de Montpellier, le LIRMM et l'IMAG, qu'on a présenté l'an dernier aux Journées Scientifiques, qui est porté par Dr Marie de Boutré, qui effectue sa thèse au LIRMM et qui est praticienne hospitalière aussi dans l'équipe. Et l'idée ici, c'est de développer une aide robotisée qui vient positionner un guide de coupe pour l'aider à découper l'os fémoral que vous présentez ici pour le conformer au niveau de la mandibule. L'os fémoral, pardon, la fibula, pardon. La fibula est un os rectiligne qu'on doit découper avec des angulations particulières pour le conformer sous forme circulaire ou semi-circulaire comme ceci. Donc, voici quelques exemples de projets. Et le point sur lequel je voudrais insister sur cette diapositive, donc on est tous des enseignants-chercheurs, ingénieurs dans l'équipe, des doctorants post-doc, mais le point le plus important qui concerne ce projet intégré, c'est que nous avons quasiment tous ceux qui travaillent ici un clinicien dans l'équipe minimum, c'est-à-dire sous forme de stagiaire, sous forme de chercheur associé, ou sous forme de praticien hospitalier qui vient effectuer son stage de master dans l'équipe, ou autant que chercheur invité, ou il effectue une thèse. Donc ça, c'est une coloration forte de ce projet intégré. On a énormément aussi de collaboration avec les industriels du domaine, dans la région et hors région, et on a beaucoup de travaux autour de plateformes de robotique médicale, de plateformes d'imagerie et autres, sans les citer, qui sont ici. Pour finir très rapidement, voici une liste non exhaustive des projets donc sur les 3 dernières années ou même 2 dernières années. Donc les projets qui ont été financés par ce pays. Mais nous finançons également donc, tout ce qui est formation. Donc là, on est diffusé en début d'année scolaire les offres de formation côté stage. Donc on propose de prendre dans nos équipes des stagiaires médecins et le NUMEV, donc le LabEx finance leurs stages. Et on finance également les écoles d'été, les formations. Donc on a financé en 2019 l'école d'été de robotique chirurgicale qui s'est passée à Montpellier. Cette année, on l'a faite sous forme virtuelle, donc on n'a pas refinancé cette école d'été. Voilà pour ma part.
je passe la parole à Nassim pour présenter la partie mouvement. Ah, Sofiane, pardon. Merci beaucoup. Bon, alors moi, ça va être assez rapide, hein. Donc, je vais vous parler en quelques mots du projet intégré mouvement que j'ai le plaisir d'animer avec Julien Lagarde, du laboratoire Euromove THM. Donc, pour commencer, on va dire les grands objectifs de ce projet intégré concernent la compréhension du mouvement humain en lien avec le système nerveux. Donc, comprendre le mouvement humain en lien avec le système nerveux, développer des approches pluridisciplinaires, donc ça c'est un mot, vous l'aurez compris, assez important d'une manière générale, mais en particulier pour le projet mouvement, donc pluridisciplinaire pour l'étude du mouvement chez les sujets sains et pathologiques. Et proposer donc une recherche transstationnelle pour la surveillance, la prédiction, et aussi le traitement et la formation. Donc, comme vous pourrez le voir dans les trois projets que je vais présenter ensuite, d'une façon quasi systématique, ces projets sont les lieux de collaboration entre des gens qui viennent on va dire de la recherche clinique, des spécialistes du mouvement humain, de l'analyse du mouvement humain, du contrôle moteur, et aussi maintenant de plus en plus des chercheurs issus, on va dire, du monde de l'ingénierie, de l'intelligence artificielle notamment. Donc, parmi les mots-clés que j'ai observés au cours de cette année, on va dire, dans les projets qui ont été financés durant cette année, on retrouve la mesure et l'analyse du mouvement, du mouvement humain, c'est pas très surprenant. De plus en plus d'apprentissage automatique, hein, du machine learning et de l'IA, de l'actimétrie et des applications cliniques aux patients qui souffrent d'AVC pour faire de la rééducation. Et aussi, plus récemment, un projet qui est en lien avec, donc, qui porte sur des patients de la maladie de Parkinson. Alors, le premier projet que j'aimerais évoquer s'appelle ACT-IA. Donc, il est porté par un collègue qui est enseignant-chercheur au MINDALES, donc Nicolas Souton-Charani. Donc, un projet qui s'intitule Identification d'utilisation fonctionnelle du bras par actimétrie et intelligence artificielle. Donc, pour information, l'actimétrie, on va dire, c'est de la mesure d'activité ou de mouvement. C'est réalisé en général à l'aide de mesures d'accélération grâce à des bracelets qui sont fixés au poignet. Les partenaires de ce projet sont les MINDALES, Euromove, DHM, le CHU de Montpellier et Nîmes. Et donc, pour ce projet, les financements ont concerné un stage et du matériel. Donc, le stage est en cours, si j'ai bien mes informations à jour. Ce stage avait pour objectif d'identifier la nature des mouvements et l'organisation des activités fonctionnelles de patients hémiplégiques dans leur vie quotidienne, en mesurant des accélérations du poignet et en appliquant des méthodes de machine learning semi-supervisées. Le but est aussi d'étudier les aspects qualitatifs de la classification pour la prédiction d'une catégorie de mouvement. Donc là, il y a quand même des questions conceptuelles qui ne sont pas simples, comme par exemple définir justement ce qu'on appelle des classes de mouvements, et en particulier la difficulté de définir, j'en parlais hier avec Denis, de définir la classe de non-mouvement. Donc il y a des questions conceptuelles qui ne sont pas simples. Ces projets ont un aspect quand même fondamental qui est en général assez important. La création d'une base de données publiques d'actimétrie contenant des labels associés fait partie aussi des objectifs. Le second projet est porté par Julien Lagarde. Il concerne, donc c'est Parc Paradoxe, il concerne l'évaluation des mouvements pendant le sommeil paradoxal chez le patient parkinsonien par l'étude de leur vitesse. Donc, il implique le CHU de Nîmes, Euromove, les MINDALES et la clinique Beau Soleil. Donc, il s'agit essentiellement de mesurer les mouvements nocturnes de patients dans un contexte clinique, car il faut savoir que certains patients souffrant de la maladie de Parkinson présentent durant leur sommeil paradoxal des mouvements qui normalement ne sont pas observés chez le sujet sain. Et les mouvements qu'on observe chez le
sujets parkinsoniens, durant cette phase de sommeil paradoxal, sont des mouvements qui ne présentent pas, on va dire, les caractéristiques de leur pathologie. Donc, ça pose des questions très intéressantes. Donc, la collègue Valérie Cochin de Coq, qui est impliquée dans le projet, est une spécialiste de cet aspect de la maladie de Parkinson. Donc, il s'agit aussi de quantifier les mouvements, donc il y a de la mesure, hein, beaucoup, accélération, régularité, comparer les situations nocturnes et diurnes, et d'étudier l'effet, bien sûr, de la prise d'un traitement chez ces sujets particuliers. Donc, le stage va démarrer en 2022. Et enfin, le dernier projet, c'est un projet qui a déjà démarré. Donc, notre collègue, donc celui-ci concerne le financement d'un contrat d'ingénieur de recherche qui a été, donc c'est l'IGET Van de Koum qui a été recruté. Et le projet porté par le docteur Isabelle Lafont, il concerne le cerveau et la qualité du contrôle moteur pour des données référentielles chez le sujet sain. Donc, l'objectif principal, c'est l'amélioration de la compréhension des mouvements de patients post-AVC. Il y a aussi un aspect, donc, connectivité cérébrale, puisqu'il y a de la mesure pour faire le lien avec la qualité du contrôle moteur. Et enfin, l'objectif final, hein, à plus long terme, c'est d'adapter de façon ciblée les protocoles de rééducation, puisque c'est une des questions vraiment fondamentale portée par Isabelle Lafont et son équipe. Donc, ce projet est donc une collaboration aussi avec le CHU de Montpellier, le LGI2P de Nidales et Euromonde DHM. Voilà, j'ai fini pour le pays mouvement. Merci beaucoup. So now let's go for the last talk of the day, which is the keynote of Professor Paolo Fiorini. Is it online? Yes. Okay. So, hi, Paolo. Hello, Nabil. Good to see you. We prefer to get you here with us, but it will be for next time. Yes. I just arrived from Argentina, so it would have been a little bit difficult. So, Paolo Fiorini is full professor of computer science at the School of Science and Engineering at University of Verona. He founded the Altair Robotic Lab to develop, where he's working on many fields as space and logistics and mainly medicine. His research in the field have been funded in several national and international projects, including European, FP67, H2020, and URC. And his activities also have been recognized by many awards, including IEEE Fellows and NASA Technical Awards. So I remember the works of Paolo in the beginning of 1985 to beginning on the 20th century, where you were in the Jet Propulsion Lab at the NASA, where I worked on almost the first teleoperation system with force feedback for A surgery, and it was very, very the beginning of medical and medical robotics at that time. And today you are here with us to talk about knowledge and autonomy for surgical robotics. So I give you the floor for the presentation. Thanks, Paolo. Okay, thank you very much, Nabil. Let me try to share the screen. If everything works. There it is. Let's see, let's get started. Do you see the presentation? Yes, perfect. Okay, very good. So let me get started. So as Nabil mentioned, well, first of all, thank you very much for inviting me. Thank you very much for being patient to wait for this end of the day for my talk. And as Nabil mentioned, I was involved in the early stage of robotic surgery, and hopefully this would be not the last stages of robotic surgery, what I will be talking today, but at least will be is on the forefront. And I will try to make a case that we really need to have more autonomy, more advanced surgical robots. And of course, these are just my very personal opinion, and I welcome all sorts of criticism, comments, and discussion. So
let's see how this will work. Okay, so one of the things that is very fashionable in Italy is talk about digital transformation and how this, especially the healthcare, will be moving forward. And the digital transformation is fine as long as that we have we're talking about patient data, virtual images, and so forth. But when we get into physical interaction, and of course. Medicine is about physical interaction, and you need to be in contact with your patient. Then, of course, if I wish I had this thing here, okay. And then, of course, you need robotics. You need to be able to sense. You need to be able to reason. And so, robotics is the embodiment of all this AI and emphasis that there is. But unfortunately, AI doesn't give good massages. And if you want to have a good diagnosis, you want to have some good interaction with the patient, then you need to have a physical device like a robot. Robots are still in their infancy. Unfortunately, in spite of being around for many years, many areas of robotics are still very backward, not very developed. And for instance, this is also the case of robotic surgery, that is accounting only for a very, very small fraction of all the intervention done worldwide. And this is rather obvious because for the reason that we'll see in a moment. And the other point is that the robotic surgery really doesn't improve the outcome of surgery. It has been shown in a number of studies. These are two reference papers, one for general surgery, the other one for orthopedic surgery, that it doesn't improve the outcome of any surgery. And other sector of robotics are even less developed than robotic surgery. And then there is the other sort of non-medical but very relevant aspect, that these devices are very, very expensive. And on the other hand, in spite of being so expensive, they are bought because they bring some advantage, which is not directly to the outcome of the surgery, but on the average quality. It allows the physical separation between doctors and patient. We would have welcomed to have that during this, especially during the last years for the pandemic, and perhaps even today. It would allow teleoperation if and when we will have a fast connection, and we will be able to limit the time delay. It is a booming sector. It has a number of companies. The last count, I think there were more than 70 companies that were developing surgical robots because they have a very huge economic return. But they have very large development cost. Unfortunately, there is all these factors bring to a robotic divide. Years ago there was the digital divide between people who knew how to use the computer and people who didn't. Now, robotic divide is, especially in robotic surgery, is between those who can afford to have a surgical robot and those who cannot. And since there are advantages of having these devices, it will be very, very useful, very, very beneficial to everybody, where that the largest possible number of hospitals could have access or could use this robot. So we need to really develop new approaches to develop these devices, not only be driven by the philosophy of making something very profitable, but also, of course, this is a company. A company will make this device, will have to have profit, but that may not be the only parameter that you have to use to evaluate this technology. And what I mean by new approach, is it just reversed the paradigm that is going on today. Today, because of the expenses related to robotic surgery, they're only used on very high impact and very high cost procedures. And those procedures that are more routine, less impactful, less costly are neglected. However, the profit on those
for devices using those procedures would come from the much larger number of interventions that would be possible with low cost and more, if you want, more mundane, simpler devices. And another approach that I think is the reason for motivating some of the research that we are doing is that we really want to make these devices economic, not only by limiting the huge margins that there are today, but also to compensate or use economic components and compensate for their limitation by using advanced control, by using reasoning, by using advanced algorithms. So basically transforming or translating the hardware features into software features that are less costly and perhaps more performing sometimes. These are the key points that we should be able to emphasize. These are our competences. This is we have in Europe a very strong community. We have a very strong, or at least they say, a different approach to thinking in terms of products. I think that Europe is the right place to develop this new approach to medical robotics. So having made these premises, let's see where do I want to take you today. Basically, just going through the approach that we are using in Verona to study autonomy in terms of some classification, the demonstrated technology that we developed, how we integrate them, and these were the part of this ARS project was an IRC funded grant that is taking me basically through my retirement in a couple of years. And then this second project, PROS, which is a proof of concept project, in which we are developing or trying to develop the product that uses the technology developed by the main ERC grant. And these we identified a couple of key points that we want to emphasize, and these are cognitive and manual support, and you will see how these fit into the structure of autonomy of the system. So this is the structure summary of the talk, and just to give a little bit of credit to the big founders of this field. Robotics was started as a telerobotics, a teleoperation system, and it was developed into a surgery by these three gentlemen. Unfortunately, Tony Bassi died a few years ago, but Rick Satava and Russ Taylor are very good shape, still kicking, arguing around, and they were the three people who basically started robotic surgery. Rick Satava for DARPA, Tony Bassi for NASA, and Russ Taylor in more industrial application. And their effort led to these three products. Da Vinci, then Da Vinci bought Computer Motion. Computer Motion started with the ESOP. It was a laparoscopic holder that was funded by NASA. And then Robodoc, and you see the structure is basically an old IBM SCARA robot that still used now is not even correct, so it's called I think, and is still used in orthopedic surgery. But basically, we can really trace the beginning of this field to the ideas and the dreams of these three gentlemen. And here are the two projects I want to discuss with you today. Ours, as I said, is an advanced research grant from the ERC that was scheduled for 5 years, and instead, it's been extended to 6 because of the pandemic. And PROST is the first proof of concept. I have another couple of proof of concept under evaluation, but this has been funded and finished last year to apply the concept of autonomy to a specific procedure. And this is what I mean with a procedure with high impact. Biopsies are very cheap, if you want, economic procedures. They're not done by the top surgeons. They're done by urologists in training, by specializing students. But the numbers are very high. And I think the impact that a very performing device in this field would be very, very significant. So
let's talk about ours at the beginning. Ours is started to continue the work or the sort of division of a group of people who develop these structural levels of autonomy. And of course, a level of autonomy 0 is where we are right now with robots, surgical robots that are mainly teleoperated devices with some little autonomy in terms of computing inverse kinematics, filtering tremors, image processing, and so forth. But really, the system executes, follows the guidance of the surgeon's hand. Then level 1 is where we would like, is very possible to be, because level 1 and in level 1, the robots and the surgeons are working together cooperatively. They complement each other, and the robot should provide the cognitive, manual, intellectual information support that is necessary. Level 2, we go from the shared paradigm of level 1 to a traded paradigm. So at a certain point, the surgeon is in charge of the intervention, and another point, the robot is in charge of the intervention, and we switch this way. And the robot is carried out autonomously. The small parts of the intervention, sutures, tampooning, cutting, and so forth. Then level 3 is where this sequence of individual actions are put together into a task, and the task is carried out autonomously by the robot. So it's an increase of the level of the time interval in which the robot is carrying out the work without the human intervention. And then level 4 is when the robot also puts together more sequences of autonomous actions into a full procedure, and the full procedure is, of course, all of these steps are double checked by the human, they must be approved by the human, and so forth. And so in level 4, the robot proposes a course of action, and if the surgeon approves it, then the robot carries out automatically. And in level 5 instead is the robot that does basically the intervention by itself, the robot practicing medicine. So this level 4 and level 5 are a little bit in the future, but we are more concerned with these two levels: how to go from level 0 to level 1, and how to go from level 1 to level 2. And as I said, these levels are characterized for being a shared, continuous interaction in level 1, and a discrete interaction, so the alternate control of the intervention at level 2. Although these levels are the first one, and are of course you can think them as the easiest levels, they are perhaps, or at least in my opinion, the most complex, because they require that the robot be fully aware and really understand what's going on. And on this knowledge, all the other steps, all the other levels of autonomy can be built. But the first levels are those where the robot is made aware and is able to understand what's going on. So I listed here some of the points that are important in these basic levels of autonomy: knowledge representation, planning, situation awareness, control, demonstrations, and then other things that are a little secondary, but not that much. Simulation is a key point, and you'll see why it is. Then metrics, haptics, and safety are a little bit further down the road, because we want to be able to evaluate, so we need to have better metrics. We want to be able to let the surgeon interact with the robot, and the interaction has of course to include haptics, in spite of the difficulties, in spite of the debate that goes on haptics. And then the concept of safety, which is not as is done during the certification process, is not a property that depends on the fact that all the components are well functioning. I prefer to say that it's an emerging property of a system, because safety in complex systems like this one is based on information exchange. And so you can have perfectly working computers or sensors and so forth, but if they exchange the wrong information, or the information is mismatched, then safety doesn't exist.
So let's see where we tested this concept. We have in the laboratory, we've been lucky to get an instrumental and equipment grant from Intuitive Surgical, this Da Vinci Research Kit. Basically, the research kit is the box that you see right here. This is a set of software and hardware that replaces, without violating any copyright, all the software, original software of Intuitive. And so we have this surgical robot that has the advantages of being a real surgical robot. So when we invite surgeons to try out our algorithm, to test them and so forth, they feel comfortable, not quite, I mean, because the robot is much older than the robot they're used to have in their operating room. But, you know, if they are not too young, they're able to use it very well. And so we are credible from that point of view. It's not an industrial robot used as a surrogate for a surgical robot. And then in the first part of the on the project, we focused on training tasks. We focused on training tasks because, first of all, they are typically of dry lab. We don't use. For the moment, we have not used phantoms, we have not used ex vivo samples, just this. And these tasks are directly comparable and measurable against the performance of human surgeons. So we have a measure, we have a way to quantify the performance of the robot to see how well a human and an autonomous robot can perform in exactly the same situation. The key point that we tried to address is to do knowledge representation. So how do we teach the robot what the robot has to do, what form, what mathematical representation we can use to represent a surgical intervention. And I divided this basically in three types of knowledge transfers, if you want. One is the top-down knowledge, basically from books, from interviews. You know, there are plenty of surgical books, also robotic procedures. So we should be able to use those information to transform into robotic programs. Then there is the bottom-up type of learning from the real data collected during the experiments. Of course, you know, the top-down knowledge is the nominal knowledge, the perfect intervention, how the intervention should go if there are no unexpected events. The bottom-up is what really happens. And so one open point of discussion is how we integrate this learned knowledge from the data with the top-down knowledge from the textbook. And then task duplication is what is simply done using neural networks or other method that I will show you to transfer certain manual skills from one setup to a surgical setup. As I said, the top-down is extraction of procedures from text. This is already a difficult thing. Is part of the natural language processing type of research, but it's not general. Of course, it's not general language. It's very specific language. So some of the techniques that are used in general language processing do not apply to specific medical or specific professional language. And then there is another very critical point, that the description of a procedure assumes a lot of knowledge that is not described in the procedure. Of course, in no textbook, no surgical textbook is written that if you punch a patient with a needle, there will be blood coming out. Or if you break a vessel, there will be blood flooding the surgical area. So we need to have other ways to represent this knowledge, and this is the ontologies. And in France you have a very good research groups that are developing these ontologies. And then the other point is the logic rules. How do we go from one action to the other? What are the conditions that make us transfer, to make the intervention progress along a timeline?
The bottom-up is very complex. The bottom-up knowledge is basically derived from the analysis of time series data. First of all, time series are very difficult to get. In France, you're lucky that the laboratory of Pierre Janin, you have a Da Vinci system that on which you can acquire those data, but I think it's the only one in Europe that has this agreement. And so in Verona, we don't have anything like that. So we collect data from our experiments using the Da Vinci Research Kit. And we have to understand what are the phases of the task, what are the motion of the task, and so forth. So you will see the techniques that we are using in that area. So extraction of procedure is a critical part because sentences can be divided into two main families, the procedural sentence and declarative sentences. And already deciding which is which is a difficult task. There were no standard way to do that, so we use a neural network. I'm not a big follower of neural network, but for certain application as a virtual sensor, a virtual selection, like in this case, they are working very well. So we developed a specific neural network to distinguish between procedural and declarative sentences, and of course, net need to be trained. So we developed a whole bunch of training sentences that they were used to get the network to work well. This is the procedure is defined by a number of these concepts, and you see here some of the references and the procedure the method that we use to extract the procedure from the text. And this part is the conditions that are also in the text are usually not very well represented. They are very difficult to formalize them and to extract it from a text. From here we go to the these are the way the method that we use to extract this procedure, and we found out that the machine learning methods were the most performing of this method. The first three were basically standard in the literature, and we developed a deep neural network to do that. And then the ontology learning is another point, and we are building on existing ontology, the FMA ontology, EONTO-SPM ontologies that are describing medical field, surgical procedure, instruments, and these are very important because if we are doing a planning and the plan requires the use of certain instruments and the instrument either is not available or breaks down and so forth, we need to find equivalent instruments from the point of view of their capabilities. So what will be the affordance of a certain instrument? And this is what is expressed into one of the things that are expressed in the ontology. And so we can do replacement, we can do some reasoning based on all the connection, the knowledge base that is represented in the ontology. One of the key points is this representation of the steps, because when we do the planning of a procedure, basically this plan is represented as a sequence of logical statements, and the verification of every statement represents the timely progress of the procedure. Here we use some sort of a non-very fashionable approach. We use logic rules, and in particular we use a method which is called, let's see if I have it written here, where is it? Well, I guess I erased the page that represented, but is called answer set programming, and it has some very interesting characteristics because they are, first of all, it's non-monotonic logic, so can represent also changes in the nature of the statements. And it includes variables that are read directly from the field. So this variable, particular variable, they're called fluents, and their value determines the value of the logical statements. And so the fluents determine the evolution
of the surgical task. So depending on their value, we have the task that evolves, and you'll see in a moment. This is an example of that task that you are seeing. You see, the tasks are very simple, and their representation in logical rules is of course, perhaps is not immediately understandable, especially by a surgeon, but can be translated immediately into natural language. And this goes into the direction of explainable AI, which is very important, and it's sort of required by the European community. And another thing that is important is to be able to improve or add additional rules to our plan. Up to this point, the rules were handwritten. So we have the plan, we have basically the rules, and this sequence of rules were solved by a problem solver, and the solution of this problem solver where the set is the set of all the different alternative plans depending on the values of the fluents. But of course, we would like to avoid writing the rules by hand, and so by using inductive logic programming and using a simulation environment, we can develop different cases and let this induction extract, not only extract new rules, but optimize the existing rules that we may have written by hand. So basically, we can go into the direction of also automatize the development of the pre and post conditions of this task. And you see here is not only a single instrument, but there are cooperating instruments. You see still a simplified execution because you see that the wrist of the instrument is not really bending very much. The approach is only vertical approach. So there are a number of improvements that we can do, but you know, the system seems to be working quite well and learning new tasks and I mean, new rules that better describe a task. And the tricky point, the very difficult part, is what can we learn from data? So from data, we can learn two different levels of modeling. We have a high-level modeling that divides the time sequence of data that we collect into phases, and each phase should correspond to an action. And then within each phase, we have a motion of some sort of gesture. And so we have two learning methods that can model these two complementary but different aspects. Use the formulation of a hybrid automaton, and the state of the hybrid automaton are the action, the sequence, the segments of our intervention, and then within each action, the action is within each state. The actions are modeled as a continuous component using what is called the dynamic motion privative, that is the solution of this differential equation, and also these parameters, as k, d, k, and another k, and so forth, can be learned automatically by in theory from a single demonstration, but usually we take 4 or 5 demonstrations, so it's not a very long training time, and we are able to get, as you will see, shapes that are very similar to the one that a human would do in that case. The discrete part instead is collected, is addressed with this very complex identification of a hidden Markov model that try to, by assuming that we know the number of states, by assuming that we know that the motions are represented with the DMP, so they have some sort of smoothness to them, we are trying to do the segmentation and understand what are the different the separate and the distinct motions within a time sequence of data. We are still, although my student who did this work has finished his PhD, we are still working on that. We are not really reached a satisfactory solution, but hopefully we'll do it in the next few months. And here, the other aspect is data. How do we get this data? I mentioned the experiment. I mentioned real data with the, and here is a simulation.
simulation are very useful. This is a simulator where a person is actually moving, is commanding the instrument with some joysticks. And these are very good because they save the life of our surgical instruments, or surgical robot. We are not Google that can afford to buy 50 new robots when they break down after 1 million experiments. So simulation is what we do very well. Or we use an industrial robot. This is a Franca Emica that simulates the motion of a surgical instrument, and you will see what comes out, or the real data when we have them, all the kinematics data of the instrument. And you see, this is what we get from learning. You see on the left side is the learn trajectory with the industrial robot, the Franca Emica Panda. And then on the right is the executed trajectory on Da Vinci using the DMP. And you see that the shape is very similar, that starting and ending point are close to each other. They are very well. This representation capture very well the sense, the style of this motion. But what changes is the scale. So you see on the bottom left the scale of the Da Vinci, and on the bottom right the scale of the Panda movement. And of course, this is simpler from a point of view of learning. And this is an example of what we do, the learning on one side and the repeated, duplicated motion on the other, using the dynamic motion primitives. Very important is to understand what's going on in the field, and this is done. This situation awareness is where the system fills in the values of the fluents that are represented, that are in the logical condition, and so determines the outcome, the results of the logical condition, and whether the process, the intervention can proceed or have to be replanned. We need a new type of calibration. Of course, you see that we are not really addressing the issue of the limited space of a patient abdomen. That would be next phase. And we actually got an improvement of 3 times with respect to standard accuracy. And this is very important because if we are not accurate enough, we are not able to do things like suturing, grasping a needle, inserting the proper place, and so forth. So accuracy and the calibration of the setup is critical to be able to do autonomy. How we demonstrate everything, we sort of integrate everything with a very, very simple, you see here, architecture of control, where we have a task plan. This task plan is instantiated depending on the environment. All the motions are planned with respect to using the DMP. The real system does the data collection, processing, situation awareness, computes the new values for the DMPs, and when necessary, triggers for planning. And here you see the example where you see these pegging rings, the robot dropping the pegs, dropping the rings. Sorry, in this case the blue ring was dropped, and the program replanned the acquisition of the ring. In this case, the pegs were already covered, so the system programmed how to move around. It's some sort of a tower of Hanoi done with a robot. Here is the programming of 2 arms acting in parallel, and they are carrying out tasks together. So basically, we're able to handle unexpected events like this one. There was a new variable, a fluent was activated, and this new value of the fluent generated the replanning, and the robot was able to execute this new task. So it's very simple. It's no claim of being a real surgical intervention. But we tried with the human doing the same type of situations, and the human, of course, outperforms the robot, but it wasn't a big difference. Another important part is simulation. We use simulation for 2 things. You saw already simulation to generate data for training our networks. We use simulation also to
test the procedure. So we create an environment, and in this environment, this simulated environment, we try out the intervention. And also we use it as a sort of unconscious thinking of the robot. The robot should try out in the simulation things before he actually executed. Here is a setup that one of my students, Eleonora, has developed, and she also uses the simulation not only to the things that I just mentioned, but also to do some feedback on the surgical plan and on the biomechanics. So depending on how the task is executed and how the environment reacts to the interaction with the instruments, we can derive changes both to the surgical plan and to the biomechanics. And so we are able to refine our setup. Very important part is, again, in this case, we were able to use a neural network as a driver for a small action. Tissue lifting, tissue manipulation, tissue liftings are very important in surgery, and it's very difficult to figure out what to do because one of the key components is where the tissues are fixed. And you see here this sort of threads that represent the attachment points of this flat sheet of materials. And so we want to be able to lift the sheet of material, taking into account these attachment points. And the goal is to be able to expose a tumor. You see here on the bottom right, a pile of sheet representing fat, and underneath there is a tumor, and we want to expose it. And we did this in first in simulation, and then with the real robot, training a neural network to basically learn the grasping and lifting policy. Training a neural network, as I mentioned, in reality is impossible. It would basically break the system in no time. So here we are training it in simulation, and then eventually, here it exposes as desired the tumor, and then eventually here it executes it correctly. And you see the simulation, and you see the robot moving after many epochs of training, of course, moving smoothly and carrying out the task in parallel in simulation and in reality. This very briefly on metrics. Metrics, because of the capabilities that are available, are only done in Cartesian space, basically on the operation space of the robot. But it turns out that if we use also the joint space of the robot, we are able to get a much more subtle understanding of the differences of the motion and do a better classification, better quantification of the quality of the motion. So we have developed these new metrics to be able to better quantify how the robot performs. And here is about adding force feedback. You know that there is a very long debate on surgical robots, whether they should have or should not have force feedback. And our opinion is that they should have force feedback, but of course there are difficulties, also because sensors are difficult to install in the surgical instruments. Real surgical instruments do not have sensors because of sterilization, because of cost issues. So we are trying to learn the forces applied with some sort of inverse transpose Jacobian approach, measuring the currents of the joints and simulating the forces. But you will see that it's not perfect. With the KUKA robot, for which the dynamic model is well understood and well known, will be able to use it. We could actually have a very good stable force feedback during the interaction between both the soft and hard environment. But when we use our Da Vinci, it's an old system. There is a lot of friction. There's a lot of parameters are not modeled and so forth. You see that the smoothness of the motion, the robot is teleoperated here, of course. The smoothness of the motion is not the greatest. So we are trying to improve. We think we
reach a very solid identification model, and then we will use this model for generating the dynamics and the forces. We think that this is very important because we want to guarantee the transfer of the execution from the human to the robot and from the robot to the human. And of course, we need to use to let the human come in at the same place where the robot is carrying out the task and interacting with the environment. Now let's finish briefly with this process. This is a very small project. It was received is a proof of concept grant, 150,000 euros, but allowed me to develop this prototype. Is eventually will be installed on a medical grade robot, and unfortunately the Frank Chemical is not medical grade. And we are focusing on prostate biopsy for a very specific reason. Well, first of all, because it's the second most deadly disease of the male population, and it is affected by a very high error in the diagnosis. More than 30%, between 27 and 33% of diagnostic errors. And just in Europe last year, there were more than 1.5 million biopsy made. So 500,000 people were left with the wrong diagnosis. Either they were not given the proper treatment because the disease was not recognized, or they were given an over treatment because the disease was not as aggressive as it resulted from the biopsy. And the reason being that the biopsy is subject to two sorts of errors. As I mentioned at the beginning, we want to support the surgeons or the urologists in this case with cognitive and manual support. Cognitive because the target of the biopsy is very difficult to detect. Now we want to detect the targets that are around 5 millimeters of diameter, which seems to be the boundary between aggressive or dangerous disease and the sort of monitoring disease. So we want to let the physician to be able to sample always the same place to see whether the cancer has progressed or not. And then there is the manual support because it's very difficult to insert a needle by hand. It's a flexible needle. Of course, we can use a little trocar to insert it and so forth, but it is a tricky procedure. Especially, current approach here is for transperineal biopsy, and the current approach for transperineal biopsy is that the patient has to be sedated and has to, the procedure consists of 24 or 16 or 32, depending, holes and tissue sampling. And it's not a very pleasant thing, and the patient has to be sedated. And the trend now is to go through 1 or 2 entry points in the skin of the patient, so that it can be done in a daycare daycare ambulatory. It doesn't require anesthesia, and it can be done very quickly. And you can imagine how difficult it is to sample those 32 or those 16 points in the prostate, just entering from a single site and adjusting the orientation of the needle. So here, this has to be done. The only way to do it is by using a robot. And, so we are developing this very economic, very cheap device. This is the target selection. We do automatic segmentation, automatic identification, and so forth. We have a large multicentric trial of image analysis for the prostate to be able to train. So this is done with the neural networks. And this is to do the manual support, a very simple robot, 4 degrees of freedom, that is a positioner for the needle. And it has the X, Y, and Z measurement, and the insertion is done by hand by the surgeon, but it has the proper direction, the proper entry point, the proper orientation, and the proper depth, and it knows that it reaches exactly the point that was marked in the preoperative images. And we are sure of that because of we don't need any calibration, because the rectal probe is not
held by the surgeon hand, but is fixed to the robot and is the same reference frame of the needle. So the two devices are, shouldn't have, except for the backlash of the device, should not have any accuracy error. And so we had done a number of tests. We went through a dry lab, we went to cadaveric lab, we did a test, and it seems that we are arriving to the expected accuracy of about below 2 millimeters. And keep in mind that all this device was only costed 800 euros. So if we make a better, more accurate system, we can get a much better accuracy. So to conclude, basically, there are already a number of autonomous machines used in medicine, not in surgery, in medicine, in anesthesia and so forth, but they are already there. The robotic divide is very evident. I mean, we know that the robots, especially in intervention like the one that I mentioned, where accuracy is essential, and we cannot rely on the manual accuracy of people. And on the other hand, we don't want to charge for a simple procedure an enormous amount of money. We think that adding intelligent features of these devices, and also I didn't talk about advanced controls, but advanced controls can also be used to compensate perhaps devices made in plastic, economic sensors. So there are ways we can use, and in fact, we were going to have a next ICAR. Unfortunately, it will be a virtual workshop because also in Slovenia, the pandemic is raging, and the conference, the ICAR conference that we organize in Ljubljana, will be virtual, but we're going to have a workshop on low-cost robotics to see how far we can go with these trade-offs between cost and performance, and low cost and high performance, whether they can be put to live together. And I think that the autonomy in this context is very important, and we can, I think, without any problem, reach level 3 of autonomy. Of course, we need to work with the notified body for the certification, because they have no clue of what autonomy is. They have no clue about intelligence, artificial intelligence, and furthermore, the new medical device regulation started last July, and the AI Act of the European Union requires continuous supervision, human supervision. So there are two sort of constraints that are going to affect how we design things. But I think we should continue to work, because it will not only solve our research interest, and it will make nice paper and so forth, it will have a real impact, a very useful impact on the healthcare. And so thank you very much for your attention. Thank you, Paolo, for the presentation, and I think this makes many people here dreaming of autonomous robot in the OR. So we have time for 1 or 2 questions. Andrea? Thank you, Paolo, for this presentation. I'm Italian, but I had the experience of robotics here in Montpellier, actually. And I have a question, because in the NUMEV community, there is a real effort also to collaborate with doctors and physicians to train them, and so there were initiatives that to which we contribute in order to work also on the training of new doctors. And I would like to know whether you are involved in this in the University of Verona, and how it works, this kind of synergy eventually. It's a very, very sensitive, very delicate question, because it's a very difficult collaboration. I mean, we have a lot of interest from surgeons. I mean, the applications are mostly in urology,
So we have a very group of urologists, one in Verona and the other one in Modena, and they're working very well with us. When we talk about their students and their specializing student, things are a little bit more difficult. So we plan to do a lot of just collect data, a lot of experiment with partial nephrectomy, but the students have learned using the XI robot and not our old Da Vinci, so they were not able to use them. So they broke it a couple of times, and so we had to reschedule, reorganizing. The multi-center trial that we are going on collecting biopsy data just to train our network and so forth. The students have other things to do. Sometimes they don't give us enough information. They forget to send us the data. So, it's always a continuous, please don't forget us, send us the stuff that we are waiting for you and so forth. So on paper is very stimulating, very challenging. In practice, it's not easy. Also, you probably know very well that hospitals separate from computer science or engineering, so just the physical separation makes things a little bit more difficult. We are not there just banging their door and say, please give me the data. Thank you, Paulo. Last question. So what's now? Everyone is excited by the artificial intelligence everywhere, and I think the doctors, medical doctors, are also thinking that this will resolve everything. So what's the feeling there also? Well, there are interesting things. I didn't mention, but it's this analysis of text. This extraction of procedure. I mentioned it to a colleague, a friend of mine who was working in the United States. Is a very well-known surgeon. Is a liver surgeon. His name is Yuman Fong, and if there is a surgeon in the group that is working with the liver, he knows his name very well. And so when we told him that we are doing this analysis of text and we are trying to extract a procedure, he said, but this is fantastic. This would be the ideal to have a general language for robotic surgery. Because all this, I mentioned that there are 70 companies trying to do a surgical robot. Let's say that only 10, 20 will succeed, but each one will be different. So how do we represent the same procedure with different physical embodiments? And so we are considering how to extract this general procedure, transform them into general language. So yes, there is a lot of excitement from the medical doctor, also from areas that we never expected. We never expected that this text analysis would have been interesting. I thought it was just a tool to get to the procedure. But the analysis itself is very important. Also to force, between quotes, the surgeon to write in a way which is clear and better understandable for a machine or for a person commanding the machine. So there are a number of trade-offs, a number of unexpected, excuse me, unexpected possibilities that are very stimulating. Thank you. If there is no question, let's thanks again, Paulo, for your talk. Thank you very much. Hope next time we'll try to get you with us for. Yes. Okay. That for sure. Okay, so that will conclude this day, the second day of the first day of NUMEV, and we'll make a rendezvous tomorrow at 9 at same place. So we'll can finish the day with the last video of our sequence of Qu'est-ce que la science? See, this will introduce the talk of tomorrow morning at 9 of Thomas Guillot.
Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis très content de vous retrouver pour aller découvrir notre premier chercheur de la web série. Il s'agit de Thomas Guillot. Il est chercheur à l'INRAe à Montpellier. Il fait partie du LabEx NUMEV et il m'a été recommandé par mon ancien professeur de l'université de Montpellier, le professeur Nicolas Sabi. Thomas, je crois qu'il travaille sur les neuroprothèses. Alors, en quoi ça consiste exactement qu'une neuroprothèse? Eh bien, on va en discuter avec Thomas. Si vous le voulez bien, allez, suivez-moi, on y va. Bonjour Thomas, je m'appelle Guillaume, je suis un étudiant avec le professeur Nicolas Sabi. Et il m'a dit de venir te voir parce que, en fait, je me pose, alors ça va te paraître peut-être un peu bizarre, et je me pose une grande question, c'est à quoi ça sert la science? Et donc, alors je ne vais pas te la poser frontalement comme ça, mais ce qui m'intéresserait, c'est de connaître un peu ton parcours, ton sujet de recherche, un peu ce que tu fais, en fait, au jour le jour. Peut-être pour commencer, ouais, voilà, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené justement à faire de la science? Vraiment, en fait, de mon côté, la définition de la science, c'était vraiment la curiosité. Et en fait, j'ai toujours été relativement curieux de pas mal de choses et j'ai non plus eu du mal à faire un choix entre différentes disciplines. Donc du coup, en fait, j'ai commencé par une licence en biologie et ensuite j'ai fait un master en technologie pour la santé. Et en fait, j'ai réussi après dans ma thèse à trouver en fait un sujet de recherche qui permet de mixer à la fois biologie et électronique. Ah oui, d'accord, d'être vraiment interdisciplinaire pour le coup. Hein. Ouais, complètement, complètement. Donc en fait, moi, si vous voulez, je travaille dans le domaine des neuroprothèses. Et pour faire simple, en fait, les neuroprothèses, ce sont des dispositifs électroniques qu'on va implanter et interfacer avec le vivant pour essayer de rétablir des fonctions ou de pallier à certaines déficiences chez les patients, donc notamment à la suite d'un AVC ou à la suite d'une blessure médulaire. Donc, par exemple, en fait, là, c'est typiquement le genre d'outil avec lequel je travaille. C'est quoi ça? Donc, en fait, c'est une électrode ici qu'on va placer autour de la moelle épinière pour injecter des courants et essayer de rétablir une fonction, notamment chez les patients blessés médulaires. D'accord, d'accord. Alors c'est super. Hein. Moi, quand je parle avec mon professeur, le professeur Sabi, c'est génial, il est passionné. Et je retrouve cette même passion en fait chez toi aussi, Thomas. En fait, tu adores transmettre. Quoi. Ouais, en fait, c'est essayer de s'ouvrir un petit peu au grand public, essayer aussi de s'ouvrir aux étudiants, d'être disponible et d'essayer de comprendre et en fait de faire passer un peu notre passion aux autres. Et puis c'est aussi pour nous un super outil parce que ça nous permet également d'interagir, de s'enrichir personnellement, également d'avoir en fait une interaction qui nous permet aussi de réfléchir un peu autrement sur les sujets. Et du coup, c'est pour ça que je suis très attaché à cette transmission et à cette communication qu'on peut avoir avec le grand public. Après, si tu veux, si tu es intéressé par ça, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux te diriger vers Neima, qui est un collègue en fait, qui aussi travaille sur un sujet pluridisciplinaire et qui est très intéressé aussi par toute cette transmission. Et je pense que ce serait une bonne manière pour toi de la rencontrer et de voir un petit peu d'autres domaines. Super, c'est très gentil. En plus, là, j'ai une part de la réponse, hein, puisque à quoi ça sert la science? Déjà, ça sert pour les patients, pour la santé, et aussi, effectivement, avec le plaisir, la passion. Donc oui, je vais aller la voir, et puis je crois qu'elle est à côté. Hein, elle est dans le bureau d'à côté. Tout à fait, juste à côté. Très bien. Merci beaucoup, Thomas. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Eh bien, allez découvrir l'interview de Raïma, recommandée par Thomas, qui nous parle d'un IRM pour regarder à l'intérieur d'une plante. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour découvrir les nouveaux épisodes afin de présenter les objectifs de la science telle qu'elle est faite au sein du LabEx NUMEV et plus largement au sein de l'Université de Montpellier. En attendant, portez-vous bien, la suite au prochain épisode et à bientôt! 19h30 pour une partie, 21h sur Zoom pour la présentation des documents. Bonne soirée et à demain.